Tudo bem? Eu sou o Bolt. Tudo bem? No recuerdo la última
Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela menina que vem e que passa, mundo se balança, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda por causa do amor. Ué, papararu, 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 ué, papararu. Mira que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela menina que vem e que passa, quando se balança caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, é, tudo no poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão samba de malandro, hein? Simbora! É samba de malandro, molequinho. Samba de malandro, samba de malandro, samba. É samba de malandro, samba de malandro, samba. A malandragem. Samba de malandro, samba de malandro, samba. É samba de malandro, samba de malandro, samba. Simbora! Um quererê, um quererê, quererê, um quererê. Quererê, um quererê, um quererê, um quererê, quererê, um quererê, quero, um quererê, um quererê, um quererê, quererê, um quererê, quererê, um quererê, um quererê, um quererê, quererê, quero, quererê. Eu quero ver você mandar narração. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar narração. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar narração. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar narração. Pra mim não é qualquer notícia que abalou. Se toda hora é hora de igual decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado e vou-me embora. Não quero mais e mais e mais me aprofundar nessa história. Arrei o meu anseio, peco veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Simba, um quererê, um quererê, quererê, um quererê, quererê, um quererê, um quererê, um quererê, quererê, um quererê, quererê, um quererê. Eu quero ver você mandar narração. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar narração. Pra mim não é qualquer notícia que abalou. Se toda hora é hora de igual decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado e vou-me embora. Não quero mais e mais e mais me aprofundar nessa história. Arrei o meu anseio, peco veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Simbora!
Samba de malandro, hein? Vamos lá? Samba de malandro, molequinho! A malandragem! Samba de malandro, samba de malandro! Simbora, simbora! É samba de malandro, hein? Vem, vem, vem! É samba de malandro, moleque! Lá, laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Brasil, pra mim. Brasil, pra mim. Samba! In a world moving faster than ever, understanding people has never mattered more. Every decision, every innovation, every breakthrough begins with insight. And the future of insights is being shaped right now. E para falar sobre o futuro, não poderíamos estar em um lugar melhor. Rio de Janeiro, uma cidade de energia, de criatividade, de encontros inesperados. Um lugar onde culturas se misturam e novas ideias florescem. Bem-vindos ao Rio. América Latina siempre ha sido un lugar de transformación. Un lugar donde las ideas crecen rápido, donde la creatividad encuentra nuevos caminos y donde las personas están en el centro de todo. Aquí, los datos se convierten en historias, las preguntas se convierten en descubrimientos y los insights se convierten en impacto. This week, the brightest minds in insights come together. Researchers, innovators, leaders. Not just to discuss the future, but to build it together. O tema deste ano é simples, mas poderoso. Floresça. Deixe as ideias crescerem. Inspire novas conexões e construa mercados mais fortes. Durante los próximos días, compartiremos conocimiento, desafiaremos nuestras ideas y crearemos nuevas oportunidades. Porque cuando las mentes se encuentran, todo puede cambiar. Aqui é onde as ideias crescem, onde as conexões começam, onde o futuro dos insights floresce. Bem-vindos ao Esomar LATAM 2026. Good morning. Good morning. Buenos dias. Bom dia. Welcome to Rio de Janeiro. It's a real pleasure and privilege to open the Esomar LATAM conference here today. Thank you all for being here, colleagues, partners, friends, delegates, young professionals, and members of the Insight community from across Latin America and beyond. We are gathered in a remarkable city, one that perfectly reflects the theme of this conference, Floresça, flourish. Flourishing is a powerful concept. It suggests more than simply growing, prospering, or succeeding. It speaks of vitality, of creativity, of newness, of the conditions that allow ideas, people, industries, and societies not only to develop, but to truly thrive. And when we think about flourishing, it's difficult to imagine a more fitting place than Rio de Janeiro. This city is known around the world for extraordinary energy,
for its music, its culture, its diversity, its creativity, and the resilience of its people. It's a place where contrast coexist and where inspiration seems to be everywhere. In many ways, it represents the spirit of Latin America itself. And that spirit is also present in the inside community of this region, dynamic, entrepreneurial, collaborative, and constantly evolving. Today, our industry is standing at an important moment. The way we understand people, markets, and societies is changing rapidly. New technologies are transforming how we collect data, analyze information, and generate insights. Artificial intelligence is accelerating possibilities that would have seemed unimaginable only a few years ago. The volume of information available to organizations is expanding at an extraordinary pace. At the same time, the challenges facing businesses and societies are becoming more complex. Leaders are expecting faster decisions in more uncertain environments with greater responsibility, greater impact, and ethics. In this context, the role of the inside professions has never been more important. But it also means that flourishing is not automatic. It's not a given. It requires intention. It requires openness. And it requires a quality that we will explore throughout this conference. Three of those qualities are especially essential: creativity, diversity, and energy. Let me start with creativity. For many years, research was often seen as a technical discipline about methods, samples, questionnaires, and statistics. And of course, rigor and methodology remain absolutely essential to what we do. But today, the most impactful inside professionals are also something more. They are creative thinkers, they are innovators, they are storytellers who can transform complex data into meaningful narratives that guide decisions. Creativity allows us to ask better questions. It allows us to design new ways of listening to people through new methodologies, new technologies, and new forms of engagement. And it allows us to connect data with human understanding. Because at the end of the day, our work is not just about information. It's about people, their motivation, their aspirations, their fears, their values, and the choices that they make every day. Creativity is what enables us to bring the stories to life. The second essential ingredient of flourishing is diversity. Latin America is one of the most culturally rich regions in the world. Its societies are shaped by diverse histories, languages, traditions, and perspectives. This diversity is visible in its culture, its economies, and its communities. And diversity is not only a social value, it's a source of intellectual strength. Better insights emerge when different perspectives are present around the table. When teams include people with different backgrounds, experiences, and ways of thinking, they challenge assumptions. They ask different questions. They notice patterns that others may miss. And this leads to better understanding. For our industry, diversity is therefore not simply something we talk about. It's something that directly improves the quality and relevance of the insight we generate. To truly understand people, our profession must reflect that richness or perspective. And finally, the third ingredient, energy. Energy is a driving force behind innovation and progress. It's a curiosity that pushes us to explore new ideas. It's a courage to experiment new tools and methodologies. And this is the enthusiasm that fuels collaboration across organizations, across disciplines, and across borders. One of the things that makes the Latin America Insights community so inspiring is precisely this energy. There is a strong entrepreneurial spirit here, a willingness to experiment, a sense of collaboration that brings together agencies, brands, technology partners, and academic institutions. And that energy is exactly what will allow our industry to flourish in the years ahead.
The futures of insight will be built collectively through partnership, shared knowledge, and open dialogue. And this is why gathering like this conference matters so much. Over the next days, we will hear from experts who are pushing the boundaries of research and data. We will explore new technologies, new ideas, new ways of thinking and doing. We will discuss the opportunities and challenges that lie ahead for our profession. And perhaps more importantly, we will have conversations. Conversations where ideas are exchanged, perspectives are challenged, and new collaborations begin. Those conversations are often where the most meaningful insights emerge. So I encourage you, all of you, to make the most of this moment. Be curious, ask questions, share your experience, share your creativity, share your energy, connect with people you may not know yet. When creativity meets diversity, and both are powered by energy, something remarkable happens. Ideas grow, industry evolve, and together we create the conditions for innovation and impact. My hope is that this conference will inspire each of us, not only to think about the future of insight, but also to shape it, to continue pushing our profession forward, to embrace new possibilities, and to ensure that the work we do continues to help organizations make better decisions and understand people more deeply. So thank you again for being here. Thank you for bringing your ideas, your expertise, and your energy to this community. And with that, it's my great pleasure to officially open Esomar LATAM conference. May this be the time of learning, connection, and inspiration for all of us. And above all, may we flourish together. Thank you. Obrigada. Muchas gracias. Thank you so much, Anne-Sophie, and hello, everybody. A very, very warm welcome to you all. Wow, there's over 350 participants from 23 countries here, and it's a pleasure to welcome you all here today. And actually, it's been a long time since Esomar has been in Rio, more than 20 years. I don't know if anyone was here 20 years ago, in 2006. Rafa from Chile, welcome back. Yeah, Suzanne, I see Milton, Alan, so welcome back. Before that, it was 25 years ago, and I actually went to that conference. No, Jorge, you were there. You told me not to mention we were alive then, but we were there. So very, very warm welcome to Rio. Of course, we're a membership organization, so I just want to speak a little bit about that. Who in the room is a member? Wow, fantastic. A very, very warm welcome. You know, Anne-Sophie, our president, is a member, and of course, Corinne Moy, our vice president and treasurer, is also here from the Esomar Council. So it's a real membership community, and if you're not a member, that's okay, you're very, very welcome. We have the opportunity for you to connect over the next few days. If you feel that you want to, grow your business internationally, or escalate your career internationally, or get more involved with multimedia research across different markets, then maybe you'd like to be an Esomar member. But it's okay, we'd love to welcome you here, and that's very, interesting if you want to talk to us. We're here with the team from the headquarters, myself, Antonio, Anegil, Marina, we have Xavier, he's over there, and we have Ricardo, and we also have Patrick, our COO. Where is Patrick? Oh, he's over there, so this is our new COO. So welcome, Patrick, his first event. So without further ado, I also want to mention, online we have a global community joining us watching this live stream. Thanks to technology, they can also hear your ideas, and everything that goes on in this room can be broadcast to a bigger audience. So thanks to technology. Also thanks to technology, we have a translation app. I hope you have it, because I do not speak Portuguese or Spanish, so I'm sorry for that. Most of the presentations are in Portuguese, about 25% are in Spanish, and there's a couple of English ones. So if you don't have the app yet, this is how you would download it. If you need help, the registration desk will help you outside.
So I want to talk just a little moment before I introduce Patricia and Alexandra. Esomar is only possible because of the network we have locally of our members. We have Erpi here. Erpi, stand up. Erpi, Esomar member. She's our ambassador for Latin America. She does a fantastic job. And she coordinates locally the representatives. So, Rafa, I see you. Where are other representatives? Stand up. So, if you are interested in doing business in the country or finding out how to become a member or how to do more, these are the people who really help Esomar to be local. So without further ado, I'd like to welcome Patricia and Alexandra, our representatives for Brazil. They've done a fantastic job. Welcome. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos a Esomar LATAM, no Rio de Janeiro. A Anne-Sophie falou muito da nossa criatividade, da nossa diversidade e da nossa energia. E foi com essa energia que nós, da Esomar no Brasil, plantamos e cultivamos para alcançar esse momento tão especial. Em 2006, como a Rhiannon disse, no Rio de Janeiro, a Esomar LATAM sediou um congresso. E, naquela altura, nós tivemos 159 participantes que vieram de 15 países diferentes. Hoje, de volta ao Rio de Janeiro, 20 anos depois, nós temos 360 participantes representando 23 países. Então, nós estamos bastante orgulhosas. Nós estamos crescendo. Obrigada. 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 Estamos crescendo e ganhando relevância. Preparamos o terreno, adubamos, semeamos, mas não esperamos condições favoráveis. Aqui, na América Latina, nós estamos acostumados a brotar em ventos e tempestades. Afinal de contas, enquanto o mundo fala de policrises, nós vivemos em múltiplas crises. Mas também não fazemos isso sozinhas. Contamos muito com a ajuda das associações locais, a BEP e a ABA, hoje representados pelo Duílio e pela Sandra Martinelli, que estão aqui presentes. E também temos que lembrar que todo o conteúdo daqui ele foi uma curadoria de conteúdo da Esomar, que analisou mais de 300 papers que foram selecionados para esses 2 dias de trabalho super intensos e, espero, muito gratificantes que nós temos pela frente. Então, o objetivo é isso. Vamos florescer. Florescer. Gente, bem-vindos a todos ao Rio de Janeiro. Muito feliz de estar aqui. Hoje, tudo o que está acontecendo floresceu de ideias e do trabalho árduo de todo mundo que colaborou. A equipe da Esomar, a equipe do comitê, nossos patrocinadores, as associações, um trabalho coletivo que hoje vocês vão colher os frutos junto conosco. Depois da abertura da Anne-Sophie, trazendo os elementos da diversidade, criatividade, energia, a Patrícia trouxe tudo o que nós cultivamos e colhemos a nossa colheita, que é hoje receber vocês aqui. Eu quero trazer mais 2 ingredientes do nosso tempo, que talvez resumam tudo que a gente tem passado, tem ouvido acontecer. Florescer não é crescer em condições especiais, ideais. Muito mais é encontrar direção e relevância em um mundo onde o imponderável pode acontecer. E ele acontece. A qualquer momento. Esse é o mundo em que nós vivemos. Mas, justamente por isso, nosso trabalho como pesquisadores de dados, insights, pesquisa de mercado, pesquisa de opinião pública, tornam nós como líderes empresariais que contribuímos para a sociedade. E esse nosso trabalho ganha cada dia mais valor no mundo onde o imponderável é tão forte. Mais do que nunca, dados, insights, a pesquisa colabora para que a gente possa entender as novas tendências, o mundo que está emergindo. Nosso papel não é eliminar a incerteza, é trazer clareza, oferecer uma leitura com contexto, sensibilidade e direção. Se o imponderável é uma das marcas do nosso tempo, há uma palavra mais importante: confiança.
Confiança. Confiança nos dados, confiança no método, confiança na evidência, na qualidade da escuta, confiança na nossa capacidade de transformar informação em entendimento humano. Nós precisamos disso, ouvir e entender os seres humanos. É quando a técnica encontra a ética. Vocês vão ouvir falar bastante do nosso Código de Éticas. O Brasil é um apoiador do Código de Ética da Esomar. É isso que Floresça significa para nós. Eu desejo muito, e todos nós aqui, eu, Patrícia, que esse congresso seja um espaço de troca, seja um espaço de escuta e de discussão intelectual, mas também de visão. Desejo que a gente saia daqui com mais, não só com respostas, mas com muito mais perguntas. E com a confiança de que, mesmo diante do imponderável, nossa indústria, traz caminhos e apoiamos decisões de líderes empresariais, governamentais e da sociedade. Com rigor, imaginação, com a responsabilidade de uma indústria forte, contribuímos para o desenvolvimento da sociedade. Aproveito o congresso, desejo a todos um ótimo espaço de network, de relacionamento, de contato humano. Mais do que network, contato humano. É isso que a gente precisa. Sejam todos bem-vindos ao Floresça. Obrigada. Obrigada. Do I have a microphone? Thank you, obrigada. Thank you so much, Patricia and Leslie. They really did a fantastic job. I mean, I think almost 200 of the participants are from Brazil here today with the support of the local association. So I really thank you for that. And on that note, I just want to quickly mention those who made the event possible. One part of the sponsors, they're here, and our bronze sponsors, and our partners. And without the support of those sponsors and partners, this event wouldn't have been possible. So I do encourage you over the next days to go and visit in the exhibition. So I was just flashing through the slides again just to show you. I'd also want to mention the student volunteers. I don't know if the students are in the room. No, okay. So luckily I have their picture. We have always we welcome our students to our conferences. They are the next generation of insights professionals. Actually, they're curious if they want a career in market research. And I challenge all of you, you'll see them with their blue T-shirt, please speak with them. Tell them why you're a researcher. Tell them why you're passionate about the career you're in, the profession you're in, because they're in the moment of making a decision about what they want to do. So at the end of the conference on day 2, we'll be inviting them back and we'll find out how well you did in convincing them. So no pressure, everybody. Here they are. I found they were busy working, so I just wanted to welcome them here. So they, like as I mentioned, I've said some wonderful things about you, so you know, but a lot of people will be talking to you to tell you a little bit about the profession, so thank you. And they're also supporting us with the networking. And Jose, welcome Jose. So thank you for your support. Everyone's going to be talking to you and convincing you to be involved in insights and data. So thank you. And I'll just move on now to talk a little bit about the program committee. So I don't know if any of you have seen that Esomar is organizing a members-only community circle online. We started this year. Each month, at the end of the month, we're offering something specific to our members. And the recent one we held was how to get more involved with Esomar, how to be a jury member, how to submit a synopsis, how to, perhaps get an award-winning submission in, and also how to be on the program committee. Now, these people can really tell you about that if you're interested. They've done an incredible amount of work. They have to review all of the submissions. They have to make tough decisions. They have to then help guide Esomar, through the process and through the speakers. So I just want to thank the program committee. I see them here now, so thank you so much. And
Without further ado, I'd like to welcome Stephanie, the chair, and her leadership. She led the program. So thank you so much, Stephanie. Thank you. Good morning, everyone. Buenos dias, bom dia. Espero que essa energia do Rio de Janeiro já esteja contaminando essa sala. Eu sei que tem pessoas que já levantaram, já foram caminhar na praia, ou pelo menos olharam pela janela, sentiram essa brisa da praia, essa energia boa do Rio. E depois ainda chegamos aqui com música muito típica do Rio de Janeiro. É muito icônico. Então, queria dar as boas-vindas. Eu estou aqui hoje representando esse comitê que a Ariana não mostrou. Foi um trabalho muito intenso de curadoria. A gente começou esse trabalho ano passado. Muitos papers inscritos. Eu queria agradecer, desde já, a todos que submeteram os papers. Foi um trabalho minucioso de, mais que nada, conseguir encontrar quais são as coisas que a gente gostaria de trazer para a mesa para inspirar vocês, para provocar novos debates. Foi muito difícil a gente conseguir selecionar para manter a representatividade que a gente queria. Eu acho que isso é um dos elementos que realmente estava no cerne ali do comitê. A gente tem representantes de muitos países aqui, e a gente queria trazer essa representatividade para o palco, mas não só dos países, mas também do tipo de profissionais que a gente tem nessa sala. Como já foi dito antes, tem um recorde de inscrições aqui para a América Latina. É muito, muito bom ver isso para a indústria de insights. Dentro dessa sala, a gente tem profissionais, muitos profissionais do lado de cliente, de muitas indústrias diferentes, mas também de muito expertise diferente de soluções de pesquisa, de como a gente pode resolver para o business todas as demandas que a gente tem hoje em dia na mesa como profissional. E a gente tentou fazer essa curadoria também trazendo isso, conseguindo misturar esses elementos. Bom, eu não vou me repetir em alguns pontos que a Sophie falou. A gente está num momento muito especial da indústria, e eu acho que esse network, essa troca que a gente vai ter, não só aqui, né, eu acho que o palco é o primeiro momento de interação, mas a gente vai ter muitos momentos de troca no programa, muitos breaks construídos realmente para a gente conseguir construir novas parcerias, trocar informação. Se a gente não tiver essa visão de coletivismo dentro dessa indústria, vai ser mais difícil progredir. A gente está num momento onde a gente precisa testar as coisas novas, testar os boundaries, né, os extremos do que a gente pode fazer, e, através dos aprendizados, construir novos guides, construir novas direções para a indústria. E a gente só consegue fazer isso com esse poder intelectual de experiência que a gente tem nessa sala. Então, é muito bom estar aqui. O programa está dividido, vocês vão ver, já puderam ver, acho que no app, mas o programa está dividido em 7 sessões. A gente tem uma parte que fala de marcas e propósito, tem uma parte que fala de foods and beverages, beauty, luxury, tech, AI, foresight, innovation strategy, ou seja, cobrindo muitos ângulos diferentes do tipo de trabalho que a gente tem que fazer dentro dessa indústria. Os papers foram divididos e classificados dessa forma, mas a grande verdade é que essas temáticas são muito transversais. Não vai ter um paper que não vai tocar em mais de um desses ângulos, né? Para quem acompanhou aí uns 10 dias atrás, a Amy Webb mesmo falou na conferência, no festival em Austin, né? É muito mais importante a gente falar das convergências do que somente de paralelos e fluxos paralelos. Então, isso acontece aqui também, a gente já está acostumado a lidar com isso. O meu pedido para vocês é: estejam curiosos. Eu acho que curiosidade e as perguntas corretas e, às vezes, difíceis de serem feitas é o que realmente define a gente como profissional. Então, vamos continuar aí antenado. O meu pedido é: pensem com curiosidade, escutem os papers, vão vir de várias fontes diferentes, várias experiências, mas tentem traçar o paralelo que isso tem com o trabalho, com o dia a dia de vocês. Eu acho que assim a gente consegue traçar as referências e poder trocar aqui. Então, é isso sobre o programa. Obrigada. E agora eu vou chamar para o palco o Felipe Nunes. Felipe é o nosso primeiro convidado, antes da gente entrar nos papers. Tem uma lista aqui do currículo dele, eu brinquei com ele no intervalo antes de chegar aqui. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. O Felipe, para quem não conhece, é co-founder da Quest.
Ele tem um PhD em Ciências Políticas. Eu estou lendo agora, tá, gente? Porque é lista, é comprida. Tem um mestrado em Estatística pela Universidade da Califórnia. O trabalho dele já foi reconhecido em múltiplos fóruns de pesquisa de mercado. Então, é um prazer e um orgulho ter você aqui. Ele é professor da UGV também. Enfim, a lista é extensa. Também é especialista em monitoramento de mídia e escreveu 2 best-sellers, sendo que um deles a gente vai ter o prazer aqui de conhecer um pouco mais através desses próximos minutos aí no palco. Bem-vindo, eu deixo para você, então. Obrigada. Thank you. Bom dia, espero que todo mundo esteja acordado. Buenos dias and good morning. I'll try to speak in English today because, you know, when I was doing my PhD in the US, I arrived there and I had no idea how to speak English. And my dream was one day to be here doing something like that. So I'll try, okay? If you don't get my English, I think it's my fault. The idea today will be to talk about this amazing work that I coordinated with this great group of researchers that TV Globo has. Susana Pamplona is the leader of the group. This research called Brasil no Espelho, that we translate as Brazil in the Mirror, is the largest survey of values, attitudes, and perceptions ever conducted in Brazil. We interviewed almost 10,000 Brazilians across all the country. And the goal there was to understand deeply, not opinions of Brazilians, but actually what was inside, deeper, their values, right? This research was released as a book last year. So for those of you who are in Rio, please go by to the shopping and buy the book because, you know, professors also sell books. They need that, so please buy the book. And in the book and in the research, what we really wanted to do was to have a perspective in terms of how can we study values, how can we understand what's going on. And we decided to use the great work of Ronald Engelhardt, who coordinates the World Value Survey around the world. And the theory behind Engelhardt's work is that people's behavior is basically shaped by the degree to which their survival is assured. So if we lived long time in our childhood under insecurity, we tend to become more conservatives, as Engelhardt taught us. If we live in the beginning of our lives in a more secured, economically and physically environment, we tend to allow ourselves to open our minds a little bit more, and we tend to become more progressive. Okay? So based on this big theory, we decided then to think about how to classify different countries around the world. And Engelhardt proposed to us that the first dimension to do this classification is to use this traditional secular axis. This dimension corresponds to the transition from an agrarian society, so a more traditional one, pre-modern, to an industrial society. When we study, for example, the importance and primacy of religion, the centrality of the family in social relations, patriotism and protectionism, pro-life positioning, respect and deference to authority, when we study all that, we are basically studying where we are in terms of traditional or secular aspects. So this is one of the dimensions. The second dimension is what we call the survival or self-expression dimension. Here, the goal is to study other stuff like how we tolerate minorities, how we are confident in terms of the personal relationship, how we deal with subjective well-being, and again,
this, when you think about the survival and self-expression dimension, we are basically looking at how societies that are modern go to a postmodern moment. Okay? So using this big picture, the goal here is to classify different countries in the world, and what we see here is that Denmark, Sweden, and Norway, Finland are considered postmodern societies based on this classification, whereas Zimbabwe, Jordan, and Libya are classified as traditional societies. Okay? This is all based on all those values. When you look at Russia, Taiwan, Thailand, Kazakhstan, we see and we classify them as modern societies because they are secular in terms of the traditional dimension, but they are not resolving or solved completely the expression dimension. Latin America, it's very interesting. Look, Argentina is more looking toward the postmodern scenario, whereas Peru, it's more in terms of values, a traditional country, and Mexico is kind of alone in a place where, of course, it will be interesting to talk about, but I will not have time today. You are in Rio, you are in Brazil, so my next question to you will be, where are we, right? So in order to answer where we are in this the map, in this dimension, what I'm going to have to do is to travel with you all to a whole pattern of questions and dimensions to help us explain what we call the VAP map. So we decided to do this long, big research to understand the values, the attitudes, and the perceptions of Brazilians in order to organize them into this 11-dimensional prism. So imagine 1 hour and a half conversation, face-to-face, across Brazil. Great experience. The best part of this research is the field, of course, and unfortunately I never talk about this. One day I hope to be able to talk about this. The long hours talking about the questionnaire with the global team, discussing the questions, thinking about what we have to do to really grasp what's going on. In the end, we use a statistical model to put all that together and identify what's really great and what's really important for Brazilians. So what we're going to do right now is to go toward all these dimensions and understand Brazil as a whole. Okay? So let's start talking about God and family, because that's very important to us. Here in Brazil, 97% believes that God is very important in your life. Okay? Even among the ones who don't have religion, they still think that God is present and it's very important. To explain a little bit more of that, look at those phrases. 96% of Brazilians believe that God is in charge of your life. That's a lot, okay? 96%, the same amount, believe that you have faith in God, and that's why you believe that everything will work out. We have expressions here that really help us understand why Brazilians do have that in their values. When I left my home today, I'm from Belo Horizonte, Minas Gerais. I woke up at 3 a.m. in the morning to get a plane to get here. So my wife told me, okay, go with God. Because the idea is, if you are with God, everything will be all right. And when my children, because I have 3 at home, they go to the school, we say, oh, I hope everything will be fine because you are with God. So these expressions that are in our mouth, we say those stuff, and we don't, even if you don't have religion, you kind of use that to express these values. For us, researchers, scientists, look at how hard it is to face the third phrase. Faith
is worth more than science in Brazil. It's hard to believe, but it is how it is. Although God is very important for us, there is something changing slowly, but very dramatically. Look what happened with our description of religion. Right now, 51% of Brazilians are Catholics, 31% are evangelicals. This is changing everything. This is changing a big part of our minds. This is changing and having good impact in terms of consume, in terms of political behavior. Why is that? Look what happens when we decided to break down Brazil in terms of generations. I don't like to use Gen Z and JX and JY and all those Gen, because I never know when that starts and when that finishes. So I decided to create a new Gen classification for Brazil, the Bossa Nova generation, the Order and Progress generation, the Redemocratization generation, and the Generation.com. So we divide Brazil in these four parts. And look what's interesting. In Bossa Nova period, everybody was basically Catholic, 64%, right? Look what happens with the Generation.com. 37% only are Catholic, 36% are evangelicals, which basically means it's a splitted country. The third group is even more interesting than that. 21% are non-religion people. So this is changing a lot, our culture. Especially if we understand that evangelicals are not the same. A lot of people say, oh, evangelicals are all the same. No, they're not, right? The theory behind what their different churches are really changing. Because we have the Pentecostal, the traditional, the new Pentecostal, the Adventist, and other churches. And each of these have a philosophy or a theology behind their behavior that matters a lot. But to start with, if half of the country is Catholic now and 30% evangelicals, the theory of prosperity, of course, is changing and creating impact. So our mind, a Catholic mind, it's slowly changing based on what we've experienced in our churches. But not only God is important, the family is important as well. 96% believe that family is the most important thing in life. 91% believe that one of the main goals in life should be to make parents proud. So for us Brazilians, calling the father or the mother and saying, hey, I'm at Esomar today. This is very important. It's a way to show them that, you did something good today. The decision you make are thought of first and foremost in your family, which basically means for Brazilians, there's water here. Thank you. Let me. So the decision is based basically in how your family will perceive what you're doing. So family is really, really important for us. But family in Brazil, it's not only the blood-related people. Family is someone you can trust, you can count on. This is what we mean by family in Brazil. Of course, there are changes happening, as you can see here during the Bossa Nova generation. For the Bossa Nova generation, having children is a duty of couples to society. This is not, that's not true anymore. For the Generation.com, is the opposite. Couples should be happy, and that's it. Having children is not a duty for them. So, it's important to see how that's changing over time. When we talk about family, we see
that there are some ideas in Brazil, in Brazilians' mind, that are still very conservatives, like the ones that says that it's important to preserve customs and traditions from generation to generation. Women take better care of their children than men. When a child crosses the line, it's acceptable for him to be beaten by his parents. These 4 phrases show how conservative we still are. But look down, the 3 below phrases, you see that what defines whether it is family or not is love, no matter the family model. Homosexual couples can be parents as good as heterosexuals, and same-sex marriage should be legalized for 50%. What I'm showing to you is that Brazil is a large country and has a lot of paradoxes, right? Part of it believes in conservative ideas of family, part of it are open-minded to ideas of, new models and new behavior. But it's really, really important for each of you, Brazilians or not, to understand that in terms of the composition of the households, 21% of us live in a house without a father. This basically means that the woman is having lots of responsibilities inside the house, outside the house, and they are even more a reference for their children. This 21% of households without a father, it's a very good expression of the changes and the reality that woman has in Brazil, the difficulties, the challenges that they face. And to give you a sense of what's even more important than that, and this data is not about this research, but about the IBGE official information, 51% of Brazilians, of households in Brazil are led by a woman. Half of the country. This is a big change. We didn't know that 10 years ago. So there are a lot of moving parts at this moment. It's not a country that is stabilized in terms of patterns. But so that's a little bit of God, that's a little bit of family. Let's move on to traditionalism and discrimination. And I hope you all follow me, because first we studied how we Brazilians think are the pattern for the masculinity. What we believe is the goal, the synonym for masculinity. And it's very interesting. It's still too traditional. For us, masculine is synonym of strength, courage, work, and protection. This is what men do. What about women? What about the feminine? Look at what we discover. It's the opposite. What we expect for the norms of femininity, it's not traditional anymore. And you will see in these slides, it's not a mistake. For us, the femininity is synonym of work, courage, care, and courage. Woman in Brazil has to have courage twice. To work, to take care, and to make sure that everything on the street is okay. It's very hard to be a woman in Brazil because of all the discrimination they face. It's very, very hard to deal with all the tasks inside and outside. So Brazilians do expect twice courage for the woman. Of course, as you can see, the woman has to care as well. So this is something important. But the rest of the mentality is changing, because also we believe that women need to work, to contribute to the economic part of the house. Talking about discrimination, 58% of Brazilians say they have suffered some type of discrimination in their life. 22% had suffered race discrimination, 25% accent discrimination, 34% appearance discrimination, and 36% of the women in the country has ever
felt discriminated against for being a woman. It's a lot. As you can see, the discrimination against women felt in Brazil, it's bigger than the race discrimination, which is huge. So there is something really going on in this gender polarization that we are facing in the country. The man says, so here we're splitting the sample, as you know, the women say 36% they felt discriminated against. 48% of the men have seen a woman being discriminated against. So the men in the room are seeing what's going on with the girls, right? So this is becoming a big debate in the country. Other very, very interesting pattern we discovered in this research is that Brazil has a low understanding of homosexuality. Only 25% of Brazilians think it's justifiable for people to be homosexual. This is a very low number. It's close to Mexico. It's far from the US, Finland, Norway, and Sweden. And a very interesting way to think about this tolerance is looking at these phrases. So 66% of Brazilians agree that a man can be gay, but he doesn't have to be effeminate. Look how, how the discrimination is inside our values. At the same time, Brazilians say or lie that they don't care about sex life of the others, right? 95% say that. 75% say that marriage is the union of people who love each other regardless of gender. So they don't care, they say they don't care about who you're with. If you're doing something inside the room, it's your problem. But as I showed you, a man can be gay for Brazilians, but he doesn't have to be effeminate, which means there is a very interesting pattern of prejudice there, right? Of discrimination. We divide ourselves in terms of how the expression in public is treated. So 53% disagree that it bothers to see gays and lesbians kissing in public. 43% agrees. So there are a lot of people that are bothered by that. And this part is very, very interesting. 68%, almost 70% say that most homosexuals could stop being homosexual with treatment. We had a big political campaign about that in Brazil. So there's a political group who defended clearly this idea in the country. Only 26% agree with the idea. Let's change to another pattern or the chapter of the research, which is about individualism, meritocracy, and fatigue. First, we discovered that 74% of Brazilians believe that they can only count on themselves to achieve what they want. What I'm really talking about here is a big amount of individualism growing in the country. And if you pay attention on the household income division, you see that the poor are even more, they have even more this behavior of knowing that they can't count on anyone else. Okay? It's also very interesting that for us, Brazilians, there is no social mobility possible. Someone rich in Brazil, it's someone who was born rich or has had lucky in the past. We Brazilians don't believe that working hard than usual will make someone richer. This is a big problem for us because the incentives to change the inequality in the country, if it's not about working hard, it's something else that it's harder to control, right? Being lucky or just being someone rich in the past. Talking about the rich, you know what's interesting here? For you guys who are first time in Brazil, please don't call anyone on the street a rich person. We don't like that. We really don't like, okay? Being rich is something bad, publicly.
For us, rich is the other. We are never the rich one. So if someone call you rich, no, I have nothing. My car is so simple. My cell phone is not that good. My house is small, you know. So for us, it's this idea of being rich doesn't look good. And it's curious because even after long periods being governed by universal policies of inequality, to change inequality, look what we found in this poll. We believe that reducing inequality should come from universalistic public policies, not policies focused on the most vulnerable. So we don't believe as society that the government has to take care of the ones who need more. We believe that the government has to take care of everybody. And even more interesting, government programs that give aid or scholarships to the poorest make people want to work less. 72% agree with that. So this year we have national elections in Brazil, and I'm pretty sure that this will be one of the issues of the election. What we has to do with the aids and scholarships. And look how divided is the quota item in Brazil. 55% disagree that it's fair that a black student has a reserved place in university just because he's black. 45% believe and agree on that idea. So this is one of the issues that also will be explored in the election. It's something about polarization. Also, we decided to study the mechanism that explains why we believe in universalistic policies. Look what Brazilians think. Poor people make no effort to stop being poor. 56% agree on that. And 66%, even more, agree that you should only help those who deserve it. That makes sense, right? If for us, you have to help someone who only deserves being helped, and if the poor, for Brazilians, don't make enough effort, why should we help them? Look how hard it is to understand this Brazilian pattern. What's easy to understand, however, is how tired we are. Half of Brazilians say something about, I can't do anything about this anymore. It's hard to be Brazilian. It's not good to be here right now. It's something, the humor of Brazilians are not good. And why is that? Look at this. 6 out of 7 Brazilians need more than one job to supplement their income. It's really hard. It's very similar to what's going on in Latin America. Brazil is just one part of it. And even more curious, we want to have our own job. We don't want to work for anyone else. We want to become entrepreneurs. This is growing in Brazil. Okay? And this is, again, something that we explore, and for me, it's a big change. This, of course, is related to the religion transition we talked about in the beginning because of the theory of the prosperity. So something is going on here as well. Let me move because, of course, we have to talk about identity here. Brazilians are proud of Brazil. So please, you guys don't say anything bad about us. We don't like that. We can say bad things about ourselves, but please, you are not allowed to do that because we love the country. And one of the aspects we really love, it's what we call the jeitinho brasileiro. And it's curious, I will explain why we love that. In Brazil, it's like the poor understands the jeitinho as a way to survive. The elite says that jeitinho, it's corruption. Which basically means that the same behavior is interpreted by different Brazilians in different ways. And that's why we have conflict about this. When we are more rich,
you think that jeitinho is street smart, it's something bad. When you're poor, you say, you know what? It's the way I have to survive in this complicated country. Something that you have to learn about Brazil is we love music, as you saw. We always, like to present ourselves as a musical country, especially Brazilian music. 69% prefer national music. And as you saw, what's our favorite music? Brazil is the country of what? The what? Half said samba. No. It's the country of sertanejo, the country music. And the second option is not samba, it's religious. Christian, gospel. This is a big change. If you take a look at Rio de Janeiro, this one here, the yellow one in the map, they still love samba. The rest of the country, look at the north, it's forró, piseiro, arrocha, totally different. And the rest, sertanejo. So big differences happening here, but don't be sad. When we ask Brazilians, which is the music style that represents Brazil, samba is strong in São Paulo, Minas, and Rio, this southern area. In the interior part, the sertanejo, it's really strong, and the north prefers forró, piseiro, and arrocha as an identity. Another important aspect of the research was, what about the parties? Because, Brazilians are defined as a party people. We are, and that's good to be. I like this identity. Carnival is the favorite party for Brazilians, not in terms of behavior, which means not everybody enjoys Carnival, as it used to be in the past, but it's still the most representative of the Brazilian culture. So samba and Carnival are still representations of our identity, whereas although we are changing our behavior over time. Okay, so now let's move to the end, where I'm going to talk about 4 topics that for me are very crucial to understand Brazil. To start with, the combination of violence, crime, and drug trafficking is the biggest concern of Brazilians. It's now in the top of the list. Second is corruption and public order. So violence is very crucial to understand the country. If you take a look and compare Brazil with other countries, we are more insecure than any other countries that we compare, the big ones in the world. We are in a situation worse than Mexico. And inside the country, the feeling of insecurity grows the bigger is the city. So you are in a city where people feel very insecure. And of course, this is a big debate, how we deal with that. You know what Brazilians prefer? What they want? Punishment. Hard punishment. Strong punishment. That's how we deal with, this is the way we believe is the best way to deal with our insecurity problems. Okay? So 16-year-olds who commit crimes should be able to be arrested. 94% believe that. There should be the death penalty for those who commit crimes such as rape. 77% believe that. So very big punishment. So violence is a problem. What else is a problem? We don't trust each other. Only 6% say they can trust someone else. This is really bad for us. Every time I have a chance to talk about Brazil in the mirror outside, I really stress this point. And now I'm not talking to the foreigners, but for the Brazilians.
As society, we have to deal with that. We have to fix that. Because trust is the base. I was seeing the initial speak about the importance of having trust in data, right? How can we trust data if we don't trust each other? How can we trust the institutions? How can we trust the justice, right? The politicians, the system. So this is really, for me, a big crisis that we have. And as society, we have together to think about this. Because when we really go deep, we only believe and trust, in our family. We didn't ask, but I think if we had asked, do you believe in God? I think Brazilians would say yes. So, God and the family are the ones still we trust. It is a big problem. Big, big, big problem. Without trust, it's impossible to have economic development. And of course, without trust, it's hard to have strong institutions. So we need to deal with that. Let's talk a little bit about politics, because Brazil is changing. Most consider themselves to be center and right wing. You can see from 2007 to 2023, there's a big, big change. More people say they're right wing, more people say they're center wing. But look, really interesting. In 2007, 22% said that don't know which were their identity, political identity. Now only 4% say that. That's the big change. Right now, if you go on the street and ask someone else, who are you? They will answer, oh, I'm left, I'm right, I'm center. People know their identity now. This changed everything. Because that was not the way we used to talk about politics. Also, we found in this research that 51% is self-positioning themselves in terms of as a conservative. Only 30% progressive, and even less, only 19% moderate. Which basically means that if we put these two together, we clearly see that in the left-wing side, there are lots of conservatives. 36% of the left wing is conservative. Of course, in the right wing, most are conservative, but that's tricky. That's another paradox. Even the ones who vote for the left wing believe in their selves, in their values, they agree with conservative ideas. That's a big, big thing for us. And of course, two phrases, two ideas are the ones who polarize the society the most. First one is, school is an appropriate place to discuss sexuality with adolescents, 61% to 37%. But the second phrase is, for me, it's the most impressive one. A woman who makes an abortion should be arrested. 52% agree with that idea, against 44% who say no. So right now we are a very polarized society in terms of costumes, behaviors like that. But as I showed you today, tiredness, conservatism, individualism, entrepreneurship, family and God, insecurity, we are proud of the country, we love music, all that, it's a very good summary of identities and values that are homogeneous in the country, that put Brazil together. So the political polarization is an electoral polarization, and that's very key to understand what's going on. But there are other aspects and values of Brazil who put us together, right? So now, I take the question again and say, where we are. Where are we? Remember the map? When we take all these discussions we had, the 10 main points where we classify Brazil, look at that. Brazil's in the middle. We haven't solved our survival problems. We haven't solved our expression problems. We're still in the middle.
So far from postmodern, a little bit far from the traditional, far from the modern, which means we are right now in a change. That's the key point here. We are talking about a big country who is facing change. And of course, change is crucial for us. In the book, I describe, of course, all these ideas better, and of course, I discuss all that in detail. But there is one aspect of the research that, of course, everyone who wants to take a look at not only the book, but you can also access. Globo has a platform called gente.globo.com, where you can find the key insights of this research. And the last part of the research was a provocation, and I really would like to use 2 minutes to introduce you to this. We used this huge poll to make a call. And it's an easy call. We decided to give 4 questions to Brazilians. What's the Brazilian unemployment rate currently? Did the Brazilian economy grow, shrink, or stagnate in the first half of 2023? How many people have died of COVID in the country since the beginning of the pandemic? Did the homicide rate in Brazil fall, increase, or stay the same? So 4 basic questions for anyone who reads the newspaper. 4 questions. Guess what? 15% answered right the homicide rate question, 17% answered right current unemployment, 23% answered right the COVID death, and 28% answered right the Brazilian economy direction, which basically means that 42% of Brazilians did not get any question right. Okay? Almost half of the country could not say what, the correct answer for these 4 simple questions. So right now you're thinking, oh my gosh, this is so bad, right? There's something worse than that. Because we asked Brazilians a second question. We asked them, how many questions do you think you got right? You know what? The average of right answer was 0.82. So in a test, you had 4 points to get. Brazilians scored 0.82. But Brazilians believe that they know way more than they actually know. The average was 2.26. You know what's the problem? This created what we call illusion of knowledge. Illusion of knowledge is a big problem because we go to the public debate thinking that we know more than we know, and it's really hard to convince someone who thinks who is right, but actually is wrong. It's really hard to live in a society like that. And that's what social network is doing to us, making us to confirm our biases, to make sure that we don't need data, we don't need research, we don't need information, we don't need to read. I know. If I know, why should I pay attention on research in science, right? This is the big problem we are facing, and I would like to finish telling you 2 big important contributions of this research. Because when we saw that outcome, we thought we have to do something about this, and we discovered 2 key variables that are crucial to change the illusion of knowledge. The first one is education. So please, we have to make more research about education. We have to produce more discussions about education. We have to make sure we have quality access. We really have to pay attention on this because there's only one way to decrease the illusion of knowledge: investing in education.
But there's also something very important, which is investment in professional journalism. Every time we pay attention on social networks or do not consume news, we are more eluded. That's not good for society. So I would like to finish this presentation telling you all the work you do is very important. Because the ones who protect research, who do rigorous and scientific research, who knows the importance of methods, science, those are the ones who are the guardians and who can help the journalists and the professors, the teachers, to teach more and more our society. Our work is to enrich the public debate with good, rigorous, and strong data. And as I showed you today, there's only one way to deal with the illusion of knowledge, which is to invest even more in education, journalism, and of course, good data. So thank you very much. Fantastic. Thank you so much, Philippe. Thank you. And if you'd like to ask Philippe questions, he'll be available in the break now. Just a very short message from me, because we're running over time. Thank you, Philippe. We're going to have a shorter break than planned. We're going to look at 10 minutes, 15 minutes, grab your coffee, and then to join us back. But one thing, did you see these in the room on your chair? Yes. Okay, on the right-hand side of the corner, there's a letter. Some of you have the letter E. Some of you have the letter S. Some of you have O. Some have M, A, and R. And actually, incredibly, it spells Esomar. You need to find the other letters. Put your masks like this. Those who take the most creative photo with the letters Esomar, there's some prizes to be won. So enjoy the networking, your coffee, and see you in about 10, 15 minutes. Thank you.
Olá, pessoal, vamos voltando. Vamos lá, eu sei que a conversa está boa, as conexões já começaram. Mas vamos tentar. Muy difícil. Los latinos hablan mucho. No, yo sé, pero tenemos que regresar, si no, no llegamos al final del programa. Dos minutos más. Pessoal, vou começar. Por favor, vão sentando. Quem for chegando, vamos sentando. Vamos falar agora de uma sessão importante. Sessão de marcas e propósito. O que vai ser interessante dessa parte da sessão, pessoal? Antônio, vamos colocar uma sineta lá fora. Não, eu vou retomando porque a gente já teve que fazer alguns ajustes na programação. Vamos lá. Marcas e propósitos. O que a gente espera dessa sessão? A gente vai ter 3 papers diferentes agora, 3 países diferentes. Então, a gente vai ter casos do Brasil, da Argentina e da América Central. E o que eu acho interessante desse pedaço do congresso é vocês prestarem muita atenção num pedaço da nossa profissão que é bem valioso, que, na verdade, são as conexões e os valores não ditos através da pesquisa. Então, quando a gente faz pesquisa, a gente acaba recebendo uma devolutiva do consumidor, mas por trás daquela devolutiva, por trás daquela palavra, tem um caminhão de significados, tem um contexto muito grande, tem simbolismos que são muito importantes. Quando a gente estava escutando aqui a palestra do Felipe, antes, eu acho que o Felipe deu uma aula, um banho de cultura do Brasil e de um cenário de contexto do que a gente vê acontecendo com a população do Brasil de uma forma geral. Esse escopo, essa noção de como que o mundo e a sociedade estão, de uma forma geral, que vai além de um recorte específico, talvez de um projeto que vocês estejam fazendo, ele é muito importante para guiar qualquer recomendação. Eu acho que outro ponto importantíssimo, a gente falou muito de confiança. A confiança do consumidor está completamente fragilizada em relação a muitos aspectos da vida, né? E as marcas têm um papel de tentar se aproximar e tentar fortalecer essa confiança que o consumidor tem. A gente pode usar, através dos nossos serviços, das nossas marcas, um mecanismo mais de trazer um pouco mais de segurança nesse mundo que está tão incerto. Mas construir confiança requer real autenticidade. Você não consegue conversar de uma forma genuína com o consumidor na sua comunicação ou nos serviços que você vai oferecer, sem entender de verdade, genuinamente, quem é aquela pessoa, quem é aquele grupo de consumidores, quais são os valores que estão por trás, qual é realmente a realidade dele. Porque senão o discurso fica vazio, o discurso fica frágil, não fica autêntico. E a gente tem falado muito de autenticidade. Então, acho que essa próxima sessão a gente vai ver alguns exemplos sobre como realmente conseguiram fazer esse link, como conseguiram trazer esse propósito, essa inclusão para dentro das marcas de uma forma autêntica, respeitando realmente um contexto que é muito maior do que somente um recorte específico de um projeto. A gente vai falar de 3 projetos aqui, 3 papers diferentes. O primeiro é From Discount to Recognition, Rewriting the Language of Value. Depois, esse case é da Argentina. Depois a gente vai falar de Acting from Within, que é um case da América Central. E depois Purpose to Power, que é um case do Brasil. Então, sem atrasar mais aqui, eu vou pedir para o primeiro grupo vir ao palco, apresentar From Discount to Recognition. Então, Fernando, Flávia e Guido, por favor, bem-vindos. Obrigado. Por favor. Obrigado. ¿Estamos? Vamos.
Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso. Somos los que toca abrir, así que toca también la bienvenida. Quiero hablar de algo que tiene mucho que ver con el eje que nos convoca hoy, que es marcas y propósito, y también tiene que ver un poco con el espíritu que suelen tener estos congresos. Digo, una palabra que se suele mencionar muchísimo es la palabra innovación, ¿sí? Y la pregunta que yo me hago es, ¿innovación para qué? Y la sensación que me queda muchas veces, y esto lo digo casi a título personal, es que a veces no entendemos muy bien, pero es solamente innovar, ir para adelante sin preguntarnos muchas cosas, sin reflexionar mucho hacia dónde vamos. Y la sensación que me queda sobre todo es que a veces la innovación en esta industria tiene que ver con ahorrarnos la parte más impredecible, más compleja, más complicada de nuestro trabajo, que son las personas, ¿sí? Y de cierto modo ahorrarnos el trabajo de interpretar, el trabajo físico y mental de interpretar, ¿sí? Y de cierto modo lo entiendo, digo, seamos honestos, la gente es un inconveniente. En la lógica de la eficiencia, la gente es, y la gente somos, un inconveniente. A veces no sabemos lo que queremos, podemos cambiar de opinión, no escalamos, salvo los que hacen por ahí trekking, pero no escalamos, no sabemos lo que queremos, no sabemos hablar muchas veces, no sabemos expresarnos. Y del otro lado, ¿qué hay? Del otro lado tenemos tableros de control, dashboards que son súper vistosos, que son tipo eye candy, súper lindos, súper fáciles de leer, interactivos. Y la pregunta que yo me hago ahí es, ¿esa es una elección técnica o de verdad nos estamos protegiendo de cierto modo contra lo que nos cuestiona, lo que nos desafía y lo que nos hace muy difícil responder? Porque todo esto, esta investigación sin fricciones, sin contratiempos, sin idas y vueltas, sin marchas hacia atrás, tiene un costo. Es un costo que siempre está oculto y esto tiene que ver un poco con el carisma tecnológico de este tipo de herramientas. Creemos que ir para adelante está bien siempre y eso tiene un costo, insisto. Y el costo tiene que ver un poco con, y acá voy a apelar a una fábula que es la de Ricitos de Oros, Cachinios Dorados, creo que es en portugués, Goldilocks, que era esta nena que iba por el bosque y de golpe entraba a una casa de osos, y eran 3 osos que vivían los padres y un hijo. Entonces había sillas más grandes, sillas más chicas, camas más grandes, camas más chicas, ¿sí? Había sopa más caliente, sopa más fría. ¿Y cuál es la sopa que más le gustó a Ricitos de Oro? La más tibia. Y de cierto modo creo que con esta clase de herramientas pasa un poco eso. Estamos ni muy cerca ni muy lejos. Estamos a esa distancia justa que nos brinda certezas muy elegantes, que no nos incomoda, pero que definitivamente nos hace sentir que tenemos un control total de lo que estamos haciendo. A contramano de eso, en este proceso que vamos a empezar a contar ahora, nosotros tomamos una decisión bastante a contracorriente que fue justamente diseñar una investigación que era expresamente y a propósito fricción. O sea, la fricción fue el centro de nuestro trabajo. ¿Y por qué? Porque creemos que la fricción es básicamente el antídoto más potente contra la abstracción y contra la indiferencia. ¿Sí? Sin embargo, antes de eso, me interesa un poco que entiendan más el terreno donde estamos pisando y sobre todo lo que implica ponerle el cuerpo a este tipo de trabajo. Así que, Flavia, Fer, los dejo a ustedes. Gracias, Gui. Veníamos bien tranquilos hasta que dijo poner el cuerpo. Y tenía razón, nosotros la verdad es que estamos muy aferrados a los dashboards y salir de los dashboards genera como muchísima incomodidad. Pero para contarles un poco, o para que se imaginen el terreno, hace unos años en personal nos propusimos liderar el NPS de conveniencia del ecosistema de todos nuestros productos. 6 categorías. Cuando arrancamos teníamos 3 dolores concretos. Teníamos que mejorar el servicio, la atención y la conveniencia. En los últimos 2 años mejoramos un montón el servicio y la atención, en métricas duras y además en percepción. Pero había algo que estaba estático, que era la conveniencia, la relación de valor. Hoy tenemos más de 15 millones de clientes. La mitad, cuando digo la mitad, dicen o sienten que lo que pagan no vale. Es como si yo les dijese que casi todo Río de Janeiro dudara de su valor. Entonces, al principio estábamos convencidos y dijimos, che, esto es un tema de precio, ¿sí? Pero fuimos a escuchar y cuando escuchábamos nos encontrábamos con, che,
¿Qué estoy pagando? ¿Por qué los clientes nuevos tienen mejores promociones? ¿Por qué te tengo que llamar cada vez que necesito renovar una promo? Fer, ¿cuántos clientes nos llaman por este tema? Por día, por Por ejemplo. día, ponele para... Por día, un Maracaná entero. Un Maracaná. Casi 80.000 personas nos llaman por día para pedirnos, quiero otra promoción, no entiendo este precio, quiero un precio más bajo. 1,5 millones por mes nos llama de nuestros 15 millones de clientes y nos dice, no entiendo el precio, no estoy de acuerdo con el precio. Imagínense el no entiendo que puede llegar a construir un estadio. O sea, cuanto más todos los no entiendo que nuclean un estadio, cuando sucede eso, ya no se trata de un tema de queja, se trata de un problema de confianza. Y ahí arrancó la primera incomodidad. Y ahí me empiezo a acercar a Fer. La primera incomodidad tenía que ver con darnos cuenta que el problema éramos nosotros. Así que ahora sí, Fer, te toca poner el cuerpo. Fer es el encargado de poner los precios y la estrategia de promociones. Todo tuyo. Bueno, buen día. Hay poco más para agregar sobre la inestabilidad o la impredecibilidad de la economía argentina y lo difícil que es gestionar las empresas y también los hogares. Muchos años de inflación continua, muy alta, nos condujeron a tener que aumentar los precios de nuestros productos todos los meses, mes a mes, por años completos, con aumentos de 20 o 30% de la factura de un mes hacia el otro, con lo que eso genera. Sumado a esto, nosotros somos una compañía ahora que venimos de muchas fusiones, de empresas de solo telefonía de voz, después se sumó Internet, la TV por cable y la telefonía móvil, lo que hace que de distintas regiones del país, con distintos portfolios de productos y distintos sistemas. Eso nos genera que sea muy difícil de explicar internamente nuestra lógica de precios y es algo indescifrable para nuestros clientes. No entiendo lo que pago, no sé por qué me cobran lo que me cobran, no entiendo por qué me viene esta factura este mes. Tenemos un problema grave de percepción de valor que queremos solucionar, como contaban los chicos. Y bueno, dijimos ahora que somos una empresa con un ecosistema, con múltiples productos, ¿qué tal si ofrecemos más por lo mismo? Agarramos 100.000 clientes, les damos más velocidad de internet, le damos más gigas, le damos Disney y Netflix gratis y listo. Hacemos un estudio, medimos, miramos que mejora la conveniencia y ganamos. ¿No fue así? Obvio, ¿quién se puede resistir a recibir más pagando lo mismo? Spoiler, nuestros clientes. Y así arranca este viaje. El viaje tuvo, no sé, está teniendo tres grandes etapas. Vamos a ir recorriéndolas juntos y juntas. La primera etapa fue un workshop co-creativo enfocado en la conveniencia que tuvo sus particularidades y voy a ir sobre eso enseguida. Después hicimos un proceso iterativo, cualitativo, iterativo, hace rima, de refinamiento de conceptos y después una validación cuantitativa para profundizar en esos hallazgos. Lo más interesante fue lo primero que hicimos en el workshop, porque literalmente cargamos a los 10 de los clientes más enojados con personal, los cargamos en una camioneta y los llevamos a el corazón de la operación, los llevamos a las oficinas de Telecom. ¿Personal? Perdón, todavía me cuesta. De personal, y los sentamos enfrente de varias decenas de personas que trabajan en personal. Dios, es tremendo. Voy a estar acá y se lo voy a repetir todo el tiempo. Vine para eso. Corresponde. De todas las verticales, de todas las áreas, digo, desde pricing hasta CX, hasta UX, todas las siglas que se imaginen, negocio, branding, comunicación, atención de todo tipo. Enfrente de estos 10 clientes que estaban recontra mil enojados. Y de verdad había mala onda, porque había gente que estaba furiosa, digo, fue el trabajo de reclutamiento que hicimos. Obviamente la cosa sí, digo, con esa mala onda la cosa mucho no avanza. Y armamos un juego que de cierto modo emulaba los típicos juegos de televisión de adivinanzas, ¿no? Entonces nosotros teníamos las facturas de esos clientes y el juego era básicamente que cada cliente describa qué servicios tiene. Digo, tengo telefonía móvil, tal plan, tengo internet, tal plan, tengo televisión, tal plan.
y los otros clientes, que eran clientes como ellos, tenían que adivinar el precio. O sea, se pueden imaginar, digo, disparó pero para cualquier lado, ¿sí? Y eso sirvió justamente para poner ese problema de la dispersión y de la percepción de valor directamente en el centro de la habitación. Era como el elefante rosa que estábamos viendo todos juntos, ¿sí? Y lo estábamos viendo de una forma que era jocosa, que era divertida, que era graciosa. Y de cierto modo eso sirvió para que todos compartan esa misma vulnerabilidad y lo que era en definitiva muchísima reticencia se convirtió en ganas de hacer algo al respecto con buena onda, en la medida de lo posible, ¿sí? A partir de eso, digo, ya con ese cambio un poco de espíritu, pasamos a mesas de trabajo interdisciplinarias, donde, digamos, eran mesas donde había personas de cada una de las verticales y de todas las áreas involucradas, a que se sienten a conversar, básicamente, con sus clientes. ¿Por qué vos? ¿Por qué yo? ¿Que sí? ¿Que no? Digo, una conversación de verdad guiada, pero lo más espontánea posible. Y una vez que se fueron estos clientes, lo que hicimos fue un ejercicio más de redacción. Teníamos un asistente de inteligencia artificial entrenado específicamente sobre todo un corpus de comunicaciones, de personal, sobre el manual de estilo de personal y sobre los objetivos también que nos convocaban, para convertir todo ese material crudo que se había generado durante toda esa jornada en material borrador de comunicación. Y eso la verdad que agilizó un montón. Algunas cosas sí, algunas cosas no, pero sí. De todos modos, lo que me lleva es que en este contexto, para nosotros, la presencia fue una intervención estratégica y fue casi una reivindicación política. Porque cuando vos tenés enfrente a una persona, el cliente deja de ser una fila en una base de datos, deja de ser una foto de inteligencia artificial que uno mete de prepo en un PPT y empieza a ser de verdad un compromiso, ¿sí? Y creo que a mí me sirve que lo cuente Fer, porque Fer lo sintió bastante fuerte. Así que vamos por ahí. La verdad que es una situación incómoda. O sea, éramos más o menos entre 20 y 30 ejecutivos o gerentes de producto que estábamos en la sala esperando a los clientes. Es incómoda en el buen sentido. O sea, nos sentaron en unas mesas, como contó Guido, y nos pusimos a charlar. Y es lo mismo que podía leer en un reporte que decía que los clientes no entendían la factura, pero yo tenía a los clientes ahí que me decían, che, no entiendo por qué me facturás lo que me facturás, porque no entiendo de los productos, no entiendo de los precios, no sé por qué cobras distinto. Y ahí recuerdo una clienta que me dijo, yo no necesito... yo le decía, y bueno, si te doy más productos vas a estar más contenta. Y dice, yo no necesito 1000 megas, 600 megas, ni los 300 que tengo. Con 100 estoy bien. Y tengo estos 300 que me encajaron ustedes. Me encajaste vos, Fer, digamos la cosa como sos. Nosotros estábamos ahí, nadie dijo que era yo. Y entonces... Me acerco por las dudas, para que diga la verdad. Que me encajaron ustedes. Ahí se dio algo fuerte que no es una cuestión de falta de valor, era una cuestión de falta de sentido. Y eso, además del descubrimiento, es el compromiso que uno le da. Uno sale de su rol más técnico y se pone en un rol más humano y trata de resolverle realmente el problema que tiene el cliente, no de tomar una decisión de estrategia comercial, que es lo que a mí me toca. Y ese compromiso también es compartido. Lo quiero también remarcar de esta manera. Cuando yo leo un montón de estudios cualitativos de las quejas de los clientes, y ahí yo me imagino las motivaciones que llevan los clientes a contestar eso. Y entiendo que mis compañeros hacen lo mismo. Ahí teníamos la oportunidad de repreguntar. Y teníamos la posibilidad de repreguntar y de escuchar todos lo mismo y de sentir todos lo mismo que estaba diciendo ese cliente. Entonces el efecto es mucho más fuerte que esa imaginación, porque en realidad lo que uno se imagina como motivación es cuán real es y cuán fortuito tiene que ser para que todos los que estábamos imaginando cuando vemos un estudio, imaginemos lo mismo. Y ahí no teníamos chance, estábamos encerrados en escuchar y sentir lo mismo que estaba diciendo el cliente. Es una sensación distinta tener el cliente enfrente. Está bueno lo que decís porque lo que pasó con este trabajo no fue solo un insight, fue una alineación real. Equipos que trabajaban en silos empezaban a mirar lo mismo en el mismo momento y con la misma intensidad. Y cuando pasa eso, las prioridades dejan de discutirse y se convierten en una urgencia compartida.
Para que suceda todo esto, tuvimos que evolucionar no solo desde el abordaje, sino desde la forma en que escuchábamos, la forma en que entendíamos ese dato, esto que cuenta Fer, pero también la forma en que hoy entendemos el valor desde las necesidades de las personas reales, ¿sí? Pero no fue solo eso, Gui. ¿Qué más sucedió? Justamente, digo, hasta acá fue nuestra apuesta, nuestra invitación incluso, que es, no sé si conocen ese meme de salir a tocar el pasto, ¿no? Cuando alguien está como todo el tiempo online, es como, deja el celu, deja la compu y salí a tocar el pasto. Y esa es nuestra invitación, salir a tocar el pasto, pero de manera estratégica, ¿sí? Porque justamente pasa algo en el cara a cara, pasa algo cuando tienen las personas enfrente, y eso es irreductible. Suena un poco romántico, quizás, digo, ya a esta altura me da igual. Pero digo, hay algo irreductible de verdad de tener a las personas enfrente, y eso no se puede emular. Y de verdad es transformador. Así que es eso, es una invitación a tocar el pasto. ¿Qué hicimos con todo eso después? Un trabajo cualitativo a nivel iterativo, donde refinamos en varios rounds de focus con el target que nos interesaba. Nada, al extremo. ¿Qué concepto no pasaba? Concepto que se iba. Y así llegamos, a partir de todo este proceso, a una pieza de comunicación o una serie de piezas de comunicación recontra mil refinadas con el cliente, recontra mil refinadas con el target, para después validar a nivel cuantitativo. Hasta acá Guido nos sacó del dashboard. Y nos habíamos incomodado, porque cuando salimos del dashboard nos encontramos con que el insight estaba fuera del dashboard. Pero nosotros en esta instancia volvimos al dashboard, Guido, te lo tengo que decir. ¿Pero por qué volvimos al dashboard? Volvimos primero porque escuchamos escuchamos historias y volvimos distintos. Ya no medíamos clientes, sino que medíamos las historias de Doris, de Raúl, de Jonathan, que nos escuchamos todos. Y lo que queríamos entender era, antes del lanzamiento, entender concretamente cuántas historias como las que habíamos escuchado se repetían en la base, pero por sobre todo queríamos entender si aquellas piezas que habíamos creado con los clientes, con estas historias, resonaba con el resto del parque. Hicimos un estudio grande de cuantitativo y el resultado fue muy positivo. No solo porque cambiamos la percepción de nuestros clientes, sino que cambiamos nuestra propia percepción. Y seguramente vamos a seguir mirando dashboard y muchos dashboard, Guido, pero de una forma distinta porque aprendimos a mirarlos distinto y entender que más atrás de ese dashboard hay un bosque con insight interesante para descubrir. Y a partir de todo eso, ya para ir cerrando, lo que generamos, generamos en realidad para contarlo, para exponerlo, fue una especie de manual de estilo aplicado a la comunicación de conveniencia. ¿Sí? Y vamos a contar 3 aprendizajes que fueron los más troncales de todo esto. El primero es que la claridad en un contexto como el argentino no es racional. O sea, no es importante que una factura sea fácil de leer porque es lo que tiene que ser un documento de contabilidad. Digo, no tiene que haber poesía en un documento de contabilidad. Pero sin embargo, la claridad en un contexto como el argentino actual es una palanca emocional. ¿Sí? Cuando la gente entiende, la gente se relaja. Nos relajamos. Digo, por eso estoy hablando más despacio. Y en ese contexto, insisto, la claridad no tiene precio si quieren. ¿Sí? Pero hubo otros 2 aprendizajes más, lo dejo a Fer con el segundo. Durante mucho tiempo pensamos que dar más era la solución para generar valor. Y en ese estudio nos dimos cuenta que a veces dar más no significa dar más valor, incluso dar más a veces mete ruido porque no se entiende el motivo para qué me están dando esto, que era lo que nos decían los clientes. El verdadero ofrecimiento es entender, es hacerlo con claridad y entender la relevancia y que sea reconocible por el cliente. La verdadera personalización es ofrecer lo que le da sentido al cliente, lo que le da sentido a la vida del cliente. No era una cuestión de ofrecer más, era una cuestión de ofrecer mejor. Y el tercer aprendizaje tiene que ver con un cambio de paradigma, porque pasamos de crear ofertas o promociones pensadas para vender y para que los clientes nos elijan, a empezar a pensar propuestas para reconocer a aquellos clientes que nos eligen. Fíjense con esa sutileza cómo cambia la perspectiva. Y reconocer significa entender su contexto, su historia, su vínculo con nosotros.
Y esto hace que cambie el vínculo entre, y ya deja de ser una relación transaccional y se convierte más en una relación más equilibrada. Y ya el valor no se empuja, sino que se construye en conjunto. Porque en definitiva lo que aprendimos es que no era dar más, Fer. Lo que aprendimos era que el cliente, de hacer sentir al cliente que lo estamos viendo, lo estamos cuidando y también lo estamos eligiendo. Muchísimas gracias a todos. Empezamos diciendo que las personas eran un inconveniente y lo que nos dimos cuenta en todo este proceso es que el inconveniente en realidad es no tener la valentía para hacerse cargo de todas las fricciones que implica tener a la gente enfrente. Y que cada vez la tenemos menos enfrente. ¿Sí? Así que les agradecemos muchísimo por la atención y que disfruten el congreso. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Increíble forma de crear valor a nuestros consumidores. Bueno, llamo ahora el equipo Cristian y Miguel que van a presentar Acting from Within. Bienvenidos, por favor. Gracias. Hola, hola. Buenos días. Por complejo que pueda ser este tema, hoy no vamos a dar una clase de antropología. La verdad que venimos a hablar de crecimiento marcario, de fricción comercial y de confianza. Y pretendemos hacerlo desde una mirada bastante práctica, en donde realmente vamos a contemplar a la cultura no como decoración, sino como infraestructura, como estructura, como respaldo. El título de la presentación lo dice todo. Accionar desde adentro. Y no significa hablar como comunidad o como grupo, pues en esta presentación estaremos hablando desde el punto de vista de una comunidad indígena, pero aplica a cualquier subgrupo, sino que más bien es accionar desde las reglas o códigos de su legitimidad. En los próximos 19 minutos vamos a estar junto a Miguel compartiendo con ustedes un marco que nos permita convertir esta inteligencia cultural en decisiones superiores de negocio. Y lo aclaro, sin exotizar y sin homogeneizar. Además, brindaremos a ustedes un playbook, que ya lo escuché antes, o preguntas que sean replicables en todo lo que hacemos a nivel de research y de marketing. Para comenzar, desde lo básico, voy a ponerles este ejemplo. Voy a presentarles a ella. Si ustedes la ven, seguramente dirán, ella va al gimnasio, entrena muchísimo. Algunos o algunas de ustedes se sentirán identificados. Pero realmente la pregunta es si ella pertenece a esta cultura fitness, si ella pertenece a este gimnasio, si vive esta cultura, si siente esta cultura. Y les preguntaría, ¿qué creen ustedes? Yo, obviamente, no soy el mejor ejemplo, pero se darán cuenta ustedes que los que sí hacen ejercicio, esta es más o menos la forma en que realmente se siente pertenecer a ese mundo. Buenísimo. A ver, ¿se me escucha? ¿No? ¿No se escucha? Dale. Hola, hola, probando. Ahora sí, perfecto. Buenísimo. A ver, y tomamos la decisión de hablar de estos temas cuando hablamos de estos conceptos de el solamente parecer versus un pertenecer. Es por esto que decidimos adentrarnos en el mundo de nuestros pueblos originarios y específicamente en las comunidades indígenas que hoy en día hacen vida en nuestros países. De hecho, en Centroamérica, específicamente, estas comunidades representan en torno a un 20% de la población total. Y obviamente estoy segurísimo que si exportamos este ejercicio y lo ponemos en Sudamérica, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica, México, igualmente nos encontramos con unos porcentajes muy importantes de la población que pertenece a alguna de las tantas comunidades indígenas que hacen vida en nuestros países. Además, cada una de ellas con sus diversidades lingüísticas, sus cosmogonías, sus prácticas diarias. De hecho, hoy no solamente estamos Cristian y yo acá para hablarles de estos temas, sino que tenemos a dos invitadas muy especiales, representantes de sus respectivas comunidades, de la comunidad Gunayala y Nove Bublé, ambas en Panamá. Las dejo para que ellas se presenten. María Roldán, soy de la comarca Gunayala. Como saben,
nosotros los Kunas tenemos 3 territorios, 3 comarcas, Madungandí, Guargandí y Cunayala. Y esas otras 2 son de las montañas, nosotros somos más que todo isleños, ¿ok? Muchos lo conocen como San Blas, pero oficialmente el nombre es Cunayala. Y pues, gracias a Dios, con orgullo soy de la comarca Nove Buglé, que le pertenece a 3 regiones, que es región de Veragua, Chiriquí y Bocas del Toro. Pues yo... ¿Y bien qué pasa? Usualmente nos encontramos con marcas que nuestras industrias suelen hacer uso de los símbolos de alguna de estas comunidades o incluso a veces solamente un símbolo que típicamente se pudiera asociar con lo indígena. Pero muchas veces se hace sin entender realmente de dónde viene este símbolo, cómo funciona, cómo llega a ese lugar y qué significa para la comunidad. Y cuando hacemos esto, sí, la marca puede lograr quizás verse diversa desde un punto de vista estético, pero realmente desde lo ético está partiendo un entendimiento del símbolo. Probablemente no. ¿Qué pasa? Cuando hacemos este tipo de iniciativas como marcas, como agencias, sin pensar en cómo piensa realmente la comunidad, a veces incluso partiendo desde el ya lo sé, o quizás no vale la pena investigar con este grupo, quizás es muy pequeño. Cuando hacemos ese tipo de decisiones, podemos caer en alguno de estos riesgos. Por ejemplo, podemos crear mensajes que pudieran estar muy bien ejecutados a nivel creativo, pero realmente no se sienten auténticos de parte de la comunidad. Cuando eso pasa, se rechaza. Podemos crear también innovaciones que si no están diseñadas realmente con un conocimiento profundo de las prácticas diarias de la comunidad, pues no terminan siendo útiles para la comunidad y por lo tanto no se adoptan. O, por ejemplo, podemos caer en un riesgo reputacional como marcas, que en este caso, pues cuando no estamos haciendo estas preguntas debidas, al final vamos teniendo un efecto cumulativo y erosiona la confianza de nosotros como marcas. De hecho, acá Elsa nos trae uno de estos ejemplos cuando asumimos saber y con esta mirada desde afuera, como externos, asumimos cuál es su visión. Porque las personas afuera no han comprendido nuestra manera de ser, el hábito de nosotros, nuestra creencia a veces, porque no sé, a veces me pasa, dice mi compañero, pero Elsa, tú eres una... Mira, le digo, nosotras las mujeres tendemos a tener silencio, eso. Entonces siempre nos dicen, ¿ustedes por qué no hablan mucho? ¿Ustedes por qué no se defienden? Entonces yo digo, no es que no nos defendemos, sino que nuestra creencia ya hemos como que venimos con eso desde casa, de las personas simplemente te dicen algo, tú tranquilo, no le metes importancia, solamente enfócate en ti, seguimos adelante. Y bien, debemos tener en cuenta que la cultura realmente provee todo un sistema, una infraestructura de símbolos, de visiones, incluso de personas que dentro de la comunidad tienen un rol, y estos procesos es lo que nos puede llevar a que una comunidad legitime o no una acción, una iniciativa que tengamos como marca, porque siempre la legitimidad va a venir desde adentro de la comunidad, solamente ellos pueden legitimar una iniciativa. Y para que este proceso se dé de legitimación, debemos hacernos estas preguntas. ¿Quién tiene el derecho a decir qué? ¿En qué lenguaje? ¿Bajo qué contextos? ¿Con qué propósitos? ¿Y a través de qué canales? Acá Elsa nuevamente nos trae un ejemplo de cuando utilizamos alguno de sus símbolos sin realmente conocer sus propósitos y generar que puede suceder este rechazo de parte de la comunidad. Bueno, en mi punto, a veces yo digo, ¿será que las personas quieren que nosotros perdamos? O sea, en ese punto mi sentir es ese. Robar la identidad es que las personas no quieren que mostremos nuestra cultura. O sea, ellos solamente lo utilizan para un objetivo principal, luego ya no somos nada, ya no nos utilizan, simplemente algo para mostrar que somos indígenas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos símbolos, lo que nosotros vemos, lo que es perceptible, que puede ser una imagen, puede ser una palabra, puede ser un sonido, una canción incluso, esto es solamente la superficie, el significante diríamos, pero va acompañado de un significado que es profundo y ese significado se consolida, se asienta solamente
en la vida de lo práctico. Solamente en los contextos de uso es que los símbolos se afianzan, se van transformando, de hecho, y se van reproduciendo en el tiempo y se van quedando con la sociedad. Además, esto pasa por un proceso de legitimación a través de estas personas que internamente a la comunidad validan qué es lo que está permitido y qué es lo que no, de acuerdo, por supuesto, a toda la lógica de creencias de la comunidad. Y esto nos lleva a una regla de oro, y es que cuando tomamos uno de estos símbolos sin conocer estos procesos de significado y de legitimación, terminamos simplemente reproduciendo un estereotipo. Pero cuando realmente nos tomamos el tiempo de investigar, de preguntar a la comunidad y de entender estos procesos, es que podemos empezar a hablar con un discurso desde adentro. Estos aprendizajes, por supuesto, los hemos tenido con muchos acercamientos en varios estudios, no solamente en Panamá, con ELSA y las comunidades de Cunayala y Nuevo Bublé, también en otros países de nuestra región, desde Mercaplan en Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, y no solamente con comunidades indígenas, porque esto es importante. Estos aprendizajes, estas perspectivas que les traemos hoy, no solamente aplican a este tipo de comunidades, sino a cualquier grupo que tenga un proceso identitario. Y a ver, partimos siempre del paradigma etnográfico, que nos invita a conocer todo el contexto cultural, las prácticas y cómo se vive esa vida de los símbolos justamente en sus contextos. Para eso hacemos triangulación de técnicas de investigación, técnicas de recolección de información, desde revisión de fuentes secundarias, revisión de mapas, de estadísticas, entrevistas con personas que tienen roles importantes dentro de estas comunidades, llámese mercaderes, líderes religiosos, incluso amas de casas, educadores, y por supuesto hacer estas inmersiones dentro de esos contextos de hogar, por ejemplo, o esos contextos de, al final, socialización en el día a día. Solamente cuando nos tomamos este tiempo de investigar todos estos procesos es que podemos empezar a hablar de una gobernanza ética de parte de las marcas. Pero para lograrlo, además que la ética, desde Esomar sabemos que no es simplemente un apéndice, sino un pensamiento que debe nutrir todas nuestras acciones. Para hacerlo, debemos hacer check de varios puntos importantes. Uno de ellos es el consentimiento informado, que seguramente se nos hace muy familiar a todos, pero más allá de un simple documento administrativo firmado por alguien representante de la comunidad, cualquier tipo de comunidad, va más allá, es ganarnos la confianza de la comunidad para entrar, hacer nuestras preguntas, entenderlos y eventualmente crear alguna estrategia en conjunto. Obviamente, aplicar siempre el principio de no daño a la comunidad, de respeto a todos sus miembros, a sus recursos materiales e inmateriales y a sus espacios. Y, por supuesto, tener toda la sensibilidad, la empatía y el respeto cuando nos enfrentamos a situaciones que, por supuesto, desde nuestra lógica como sociedades postindustriales y sociedades urbanas, quizás nos pueden parecer diferentes a lo que nosotros conocemos, sobre todo cuando hablamos de situaciones sensibles en términos alimentarios, por ejemplo, temas de seguridad, temas de la niñez. Okay. Y bueno, como mencionaba Miguel, después de varios estudios que hemos realizado, contemplamos hoy en día 3 hallazgos que son bastante importantes. El primero, y que es transversal, es que la legitimidad del emisor define la eficacia del mensaje. Y lo que pasa es que en territorios originarios, como estos, el contenido no se separa del emisor, ¿sí? Estas comunidades evalúan el contenido, evalúan el propósito, evalúan incluso el derecho que tiene el emisor o la marca a decirlo. Y esto lo que hace es obligar de pasar de una estrategia centrada en el copy a una estrategia centrada en la arquitectura de voceros. Y en la práctica, ¿qué significa esto? Pues es pensar o en diseñar quién habla y desde dónde. Podemos hablar de líderes comunitarios, podemos hablar de mediadores culturales, podemos hablar de escuelas o centros de educación, podemos hablar de comercios de confianza o incluso de medios locales. Y desde el mercado, si la marca no organiza su entrada contemplando o respetando estos temas de
autoridad por un lado y de mediación, prácticamente no logra generar confianza. Y si no logra confianza, pues no logra pertenecer, no logra pertenencia. Algo que es relevante es que el permiso social es un activo comercial impresionante y se construye y debe protegerse a largo plazo. Voy a dejar a Dali Yai. Ella nos va a comentar o nos va a hablar alrededor de este tema y se va a referir a la mola. La mola es este ornamento que es elaborado por ellos y que además tiene una connotación no solamente artística, sino que religiosa. Que esté en unos zapatos, que esté en una bolsa, que esté en un vestido, no es que no sea mola, está bien. Si lo trabaja una mujer, por ejemplo, cuna, que trabaje, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una hermana que ella trabaja con mola, pero ella lo estiliza y ella es cuna. Ella teniendo los permisos del Congreso, teniendo los permisos del mismo pueblo, ella trabaja con el arte textil y con el arte de la mola para poder exponerlo, poder expandir lo que es el arte. Entonces, hay confianza y hay pertenencia, ¿no? Okay. El segundo hallazgo nos hace reflexionar o en realidad cuestionarnos si debemos de pensar en poner o no poner la lengua indígena o de grupo, o más bien cuestionarnos si al usarla, esta está aplicando claridad o se percibe únicamente como un adorno. Y es que la lengua materna opera en principio como una marca de pertenencia y en segunda instancia como una estructura de comprensión. Pero el punto crítico aquí es la traducción cultural del beneficio. Tendríamos que pensar en recodificar o prácticamente repensar la promesa que hay atrás del diálogo que esté alineado con prácticas de vida o bien con lo que se refiere a la lógica local de lo que es el valor. Dentro del paper van a encontrar algunos ejemplos, como por ejemplo cuando se habla de rendir más. Esto significa un tema de poder tener seguridad alimentaria para la familia. Si hablamos, por ejemplo, de es práctico, se refiere a un ahorro de tiempo para mi trabajo o también para el cuidado de mi familia. Y así sucesivamente hablando. Si tocamos un tema de es confiable, también tiene que ver con no poner en riesgo o perjudicar a mis hijos. Entonces, al final, debemos de estar bastante claros en que debemos de, en principio, si un beneficio no está alineado a esta lógica, estamos mal. Y en segunda instancia, si utilizamos la lengua como adorno, se pierde credibilidad. Entonces, debemos de contemplar, salud, que todo esto se traduce palabra por palabra. No, se traduce cultura por cultura. Uno tiene que conocer lo que sea la marca, la persona o como quieras decirle. Porque si no conocemos a esta persona o esta marca, no sabemos con qué propósito viene a nuestras vidas. Entonces lo primordial es conocer. Y al interés que vamos viendo que tiene esta marca para nosotros, entonces ahí podemos abrirle un poquito más de nuestro espacio, de nuestros conocimientos, compartir. Ok, y finalmente el tercer hallazgo nos hace pensar en que estos territorios sensibles al final se vuelve inseparable la relación que hay entre confianza y consumo. Y es que tenemos que tomar el territorio realmente como una biografía, ¿sí? En el contexto de conflictividad agraria, de memoria de despojos, para estas personas muchas veces el actor externo es una amenaza, ¿no? Desde, por ejemplo, una intervención a nivel de un estudio de mercado puede ser visto como un enemigo. Entonces, es de tener mucho tacto al momento de acercarse. Y en segunda instancia, estar conscientes que en estos hogares, más allá de segmentar por edad o por tamaño familiar, es de entender tres funciones claves. ¿Quién decide?
quién compra y quién legitima. Si chocamos con quién legitima versus quién compra, cualquier campaña que pueda ser muy buena, muere. Y bien, finalmente queremos darles también un aprendizaje y, de hecho, regalarles un playbook también que se traduce a través de estas 6 preguntas. Y ojo, porque no solamente se aplicaría a iniciativas que tengamos con comunidades indígenas, sino, como les decía antes, con cualquier grupo que tenga estos procesos identitarios. Por ejemplo, comunidades de inmigrantes, grupos, subgrupos dentro de un gran sistema urbano, subculturas, por ejemplo, también aplica en este tipo de casos. Entonces, ¿tenemos realmente el permiso social de la comunidad para hacer esta iniciativa? Más allá de nuestra capacidad técnica para llegar a ellos, para llegar con nuestros mensajes, ¿tenemos el permiso para hacerlo de ellos? ¿Estamos diseñando solamente mensajes o estamos diseñándonos a nosotros como marcas que al final estamos generando esa confianza para poder hacer esas estrategias en conjunto? ¿Estamos traduciendo realmente el beneficio bajo la lógica de la comunidad? Más allá de traducirlo a su lengua, bajo lo que para ellos realmente es un beneficio, es una practicidad, es una utilidad. Nuestros empaques están informando, sí, con toda su debida información, pero sin hacer apropiación de los símbolos. Estamos mapeando realmente todos los roles dentro de esos grupos, dentro de esos espacios de socialización. Ya sabemos quién decide, quién compra, quién legitima. Y estamos cerrando el ciclo con la comunidad. Estamos pidiendo feedback, registrando los aprendizajes y aplicando los ajustes que la comunidad requiera de acuerdo a sus expectativas y el beneficio que están esperando. Y bueno, finalmente, queremos dejarlos con unas palabras de Dali Yai, que nos manda a todos, a las agencias y marcas acá presentes. Agencias o empresas o investigadores, investigaciones que están realizando de cualquier pueblo indígena del mundo, que tomen en cuenta la importancia cultural, de saber escuchar. Lo importante es escuchar. Escuchemos, analicemos y busquemos siempre el mejor camino para poder enlazar lo que uno desea con lo que el pueblo quiere también, en todos lados. Mejor no lo puedo haber dicho, Dali Yai. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Cristian y Miguel. Muchos paralelos ahí. Yo quedé pensando mucho en los mensajes, los mensajeros, en un mundo lleno de influenciadores que están comunicando y siendo portavoces de nuestras marcas, ¿no? Hay mucho que pensar. Bueno, ahora Purpose to Power. Voy a llamar aquí. Cambié el español, no sé por qué. Pero Felipe, Tomás, Valdir, por favor. Bom dia a todos, eu sou Felipe, eu faço parte do grupo Heineken Brasil, junto comigo. Eu sou o Valdir Júnior, eu represento aqui a Cantor Insights Brasil, então estou representando toda a equipe. E, bom, acho que como o primeiro paper aqui do grupo brasileiro, acho que me cabe novamente dar as boas-vindas ao Brasil, aos colegas de fora. E corroborando até mesmo com a palestra do Felipe Nunes, da Quest, que muito bem explicou a diversidade do Brasil, eu novamente os convido a falar um pouco sobre essa diversidade. Mas, é claro, dada toda a proporção, seja territorial, seja populacional do Brasil, a gente também precisa sempre atrelar essa diversidade à desigualdade que isso acomete. Bom, essa desigualdade muitas vezes leva ali à discriminação de alguns grupos, como o próprio Felipe falou na sua palestra, e muitas vezes também leva até ali ao que nós não nos orgulhamos, que é crimes cometidos ali pela discriminação, crimes de ódio em relação a alguns grupos. Fato é que, com base nisso, até mesmo por isso, a maioria dos brasileiros dizem que é necessário uma diversidade e uma inclusão genuína para que o nosso país progrida. Portanto, a diversidade, a inclusão, já colocando aqui o contexto da importância da discussão, é para a maioria dos brasileiros uma ferramenta de progresso do nosso país.
E eles dizem mais. Dizem que as marcas têm responsabilidade nisso. As marcas, é como dizer que as marcas precisam devolver algo para a sociedade que elas pertencem. Elas têm uma responsabilidade, uma obrigação nessa construção de uma comunidade, nessa construção social. Mas também parte significativa dos brasileiros, principalmente significativa, principalmente em relação ao dado global, né, ao número global, comparando a este número global, diz que as marcas ainda não estão fazendo o suficiente, ainda falta alguma coisa. Elas nem mesmo conseguem representar esses grupos discriminados, esses grupos, portanto, ali subrepresentados, que vamos chamar assim. São essas pessoas pertencentes a esses grupos discriminados ou esses grupos subrepresentados que também nos dizem que as ações de diversidade e inclusão e as marcas ainda, as ações dessas marcas ainda não são suficientes porque muitas vezes são vagas, pontuais, apenas em datas emblemáticas e não tem uma relevância ali, um significado para a vida real, para a vida das pessoas. Portanto, é isso que falta. Falta essa diversidade, essas ações de diversidade e inclusão serem ali de fato, pertencerem como um propósito da marca, né? Estarem na essência da marca, pelo porquê a marca existe. De fato, a marca fazendo parte da sociedade e ajudando a construir essa sociedade. Bom, isso não deveria ser só uma constatação dessas pessoas, né, dessas pessoas de grupo discriminados. Deveria ser também uma constatação das próprias marcas, porque já sabemos que marcas com propósitos fortes, marcas que conseguem ali refletir os seus propósitos genuinamente e ter esse reconhecimento das pessoas pelo seu propósito, crescem mais em termos de força de marca do que as marcas que andam na oposição disso, né? Andam no caminho oposto disso. Portanto, as marcas que têm um reconhecimento fraco dos seus propósitos ou que não conseguem ali refletir muito bem os seus propósitos. Bom, até para tornar isso mais tangível, essas mesmas pessoas desses grupos discriminados nos apontaram um benchmark, nos apontaram uma marca, né, uma gigante aqui nacional no Brasil, mas também uma gigante latino-americana, como um benchmark dessa marca que tem na sua essência, que tem no seu propósito as ações de diversidade e inclusão. Não só as ações, né, aquilo que de fato é a realidade para ela. E a Natura, né, que é uma gigante aqui do setor de personal care, setor ali de higiene pessoal e beleza, ela se originou através disso. Portanto, todo o crescimento dela está diretamente atrelado à diversidade e inclusão. Não são apenas ali ações pontuais que ela tenta fazer. Não, isso sempre está correlacionado a todos os seus movimentos, a toda a sua performance. Mas sabemos que essa não é uma realidade para todas as categorias, até mesmo pela característica de algumas categorias. Aqui a gente tem um exemplo do mercado de cervejas, por exemplo, que é um mercado gigante, um mercado de consumo massivo no Brasil, e até por isso tem uma influência muito forte na própria cultura nacional. Mas fica aquém nessa questão de reverberar um propósito de suas marcas, é um mercado que fica aquém em relação a categorias mais desenvolvidas, como propriamente personal care, ali a qual Natura pertence. Bom, e uma vez esse mercado ficando aquém, é natural que os principais fabricantes ali do mercado, esse dado chame a atenção, né? E os coloque desafios, mas também oportunidades para que eles trabalhem nesse propósito. Boa, obrigado, Ju.
E realmente isso traz para a gente um grande desafio quando a gente olha para a nossa categoria, que é o nosso core business, quando a gente olha para o grupo Heineken. Justamente porque o Brasil é um país cervejeiro. Então, mais do que 90% do volume de bebidas alcoólicas no país é representado por cervejas. O que traz para o nosso grupo Heineken mais do que uma oportunidade de negócio, mas principalmente uma responsabilidade social para com as pessoas. Então, a gente tem, sim, o poder de influenciar essa cultura. É por isso que o nosso grupo, quando a gente traz as nossas ações e as nossas execuções, a gente coloca os nossos valores de respeito e cuidado acima de tudo, mas a gente tem a coragem para a gente ir do lado contrário ao que a categoria ela fez no passado. Então, se a gente olha para as comunicações que aconteceram lá atrás, a gente vai para um lado que a gente quer trabalhar como agentes positivos dessa transformação aqui no Brasil, como, por exemplo, o que a gente traz com a marca Amistel, que é uma marca que, desde a sua essência, ela trabalha com propósitos de pessoas LGBTQIAPN+, aqui no Brasil, e com outras diversidades também do nosso país. Porém, como muitos de vocês sabem, no ano passado, não só o Brasil, mas o contexto global passou por muitos desafios quando se diz respeito à temática de inclusão e diversidade, onde que grandes marcas recuaram em relação a esse tema nas suas estratégias e nas suas execuções. E por isso, quando a gente olhou para esse movimento e sabia que as nossas marcas tinham inclusão e diversidade no nosso DNA, isso trouxe para a gente um desafio central que a gente precisava entender. Mais do que a gente trazer no nosso discurso, a gente provar em dados científicos o impacto que essas temáticas elas trazem para os resultados das nossas marcas. E por isso a gente foi para o time da Cantor e a gente trouxe a pergunta: qual que é o real impacto que ações de inclusão e diversidade, quando eu tenho isso no propósito das minhas marcas, elas trazem no equity, que é o valor delas, é a construção que vai gerar no ponto de venda a predisposição de compras e vendas dessas marcas. Bom, quando o Felipe e o time Heineken nos trouxe esse briefing, logo a gente entendeu que a gente não tinha uma solução já pronta, não tinha uma solução de prateleira ali para responder a esse briefing. Então, a gente precisava, mais do que, obviamente, buscar uma forma de responder às questões ali colocadas, a gente precisava buscar meios de não repetir erros de abordagens costumeiras, corriqueiras aqui sobre esse tema, que muitas vezes não consegue expressar ou não consegue captar toda a subjetividade que se atrela a esse tipo de temática, bem como as opiniões e percepções não ditas, não faladas, muitas vezes por conta do medo também que está em volta desse tipo de tema. Bom, para isso, então, a gente se utilizou de diversas metodologias ali dentro da Cantor. A primeira delas foi captarmos alguns dados de uma pesquisa que já havia sido rodada globalmente, aonde falou-se com todos esses grupos subrepresentados sobre a percepção de diversas marcas, diversas categorias, né? Então, captou-se todos esses números e, com esses números, a gente pôde ir para uma segunda etapa, que foi nos aprofundarmos na categoria de cerveja por meio de um novo levantamento, já com a propriedade desses números de como falar com essas pessoas, mas aí incluindo um novo grupo, que é o grupo das pessoas que não pertencem a esses grupos de pessoas discriminadas, ou ali subrepresentadas. Justamente as pessoas ali, podemos dizer assim, mais privilegiadas versus essa discriminação sofrida por alguns outros grupos. Uma vez captado todos esses elementos que constroem nesses diferentes grupos que levam ali à construção de marca para a cerveja e esses elementos voltados para a desigualdade e inclusão, a gente precisava agora começar a quantificar ainda mais para levar uma resposta concreta. Foi aí que a gente foi para a terceira etapa e fez uma análise de regressão estatística multifatorial para que não analisássemos
olharmos ali os elementos de forma separada, de forma individual. A gente correlacionasse todos esses elementos para construir um caminho de crescimento para a Heineken por meio, justamente, do que captou-se sobre diversidade e inclusão na categoria. Bom, para finalizar ali com uma recomendação concreta, a gente precisava, por fim, falar de como concretizar, como efetivar esse caminho. E a gente sabe que comunicação é um meio primário para que as marcas se posicionem, para que as marcas levem as suas mensagens para os consumidores. E aí a gente fez um quarto passo, que foi testar diversas comunicações que já abordaram todos esses temas de diversidade e inclusão, comunicações de diversas marcas também, de diversas categorias, para coletarmos ali os erros e acertos e levarmos uma melhor proposta para a Heineken comunicar todo esse caminho que a gente havia desenhado para eles. Boa. E com base em todas essas metodologias que a gente passou, a gente aprendeu muito e elas tornaram para a gente 3 grandes implicações para a estratégia do nosso negócio, mas, acima de tudo, também o direcionamento das execuções que a gente tem com as nossas marcas. Que são essas 3 implicações que eu quero passar agora aqui para vocês. A primeira delas, eu diria que a implicação mais importante, é que a gente conseguiu quebrar um estereótipo cultural organizacional, que muitas vezes é dito que inclusão e diversidade é um tema de nicho para as marcas. E que, na verdade, quando eu olho para a representatividade dessas pessoas, eu vejo quão relevante elas são em termos de lares e consumo de cerveja aqui no nosso país. E que, em consequência, se eu traduzo isso em termos de impacto de força de marca, que é o que está como número incremental aqui embaixo de cada uma desses grupos minorizados, vocês olham e pensam, nossa, mas 0,29 incremental no ano parece baixo, né? Não, mas se eu trouxer para vocês um exemplo da nossa marca, que é a Amstel, que já é a 5ª maior marca do cenário cervejeiro quando eu penso em força de marca, se ela se conectar cada vez mais com esses grupos, em um ano ela se tornaria a 4ª marca no ranking em termos de ranking da categoria. Ou seja, um potencial e sim uma comprovação de resultado para o negócio quando eu trabalho com esses públicos. Mas, mais do que isso, né, de uma comprovação incremental de resultado, eu preciso entender, mas como que eu trago essa incrementalidade para a minha marca? E o como é muito importante quando a gente está falando de inclusão e diversidade. E, para isso, um dos grandes aprendizados é que a gente viu que ações isoladas, elas não são relevantes para a construção desse power, desse equity, que eu preciso trabalhar sempre em congruência, integradas com diversos fatores que eu tenho aí da minha marca em termos de ações. E daí, isso nos leva a um caminho combinado desses fatores, que eu começo sempre pela essência e origem da minha marca, mas aqui eu estou falando muito de presença, então o tempo que eu trabalho com essa marca, com essa causa, é bastante importante. E, a partir disso, eu preciso trazer mensagens que se conectam com esse público, mas, acima de tudo, seja de um lado positivo para a ação. E, a partir do momento que eu tenho essa mensagem, eu tenho 2 vertentes importantes. Que uma, eu estou falando sobre o como que eu atraio e levo essa relevância para essas pessoas, então é como que eu me diferencio dentro da categoria. É como se vocês estivessem vendo na entrada de um bar, um banner, colocando, representando essas pessoas. Então, esse convite é o que vai diferenciar aquele lugar. Mas isso não me garante, na outra vertente, que quando essas pessoas entram lá naquele bar, elas vão se sentir confortáveis e seguras. Porque as ações específicas dentro daquele local é o que vai gerar essa afinidade com essas pessoas. Então, essas 2 vertentes integradas, é isso que eu vou conseguir construir esse power. E daí, quando eu trago esse ponto da afinidade, esse é o ponto mais difícil que a gente encontrou durante esse processo. Por quê? É muito claro que quando eu trago representatividade, inclusão e diversidade, eles trazem um ponto da diferenciação. Porque, né, a gente viu que a categoria é pouco madura nesse sentido. Então, eu me diferencio já em relação a isso. Mas quando a gente testou as comunicações com diferentes recortes de
grupos minorizados até os grupos mais privilegiados da sociedade, a gente percebeu que, entre os grupos minorizados, as pessoas têm afinidade entre si e ressoam de uma maneira positiva, o que aumenta ainda mais o potencial e que minimiza os riscos e o medo que muitas marcas têm quando falam de um tema, como que vai ressoar para os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho temáticas que são muito mais sensíveis ainda no nosso país, como, por exemplo, de pessoas LGBTs. A gente viu, inclusive, na primeira palestra com o Felipe, realmente o quanto que essa temática é sensível e é o que é comprovado também nessa pesquisa, que para esses temas específicos, a gente precisa muito mais de uma arquitetura e planejamento específico de veiculação dessas mensagens. Mas, mais do que isso, essa arquitetura ela leva a execuções importantes também que a gente viu. Que quando eu trago essa mensagem, essa comunicação, eu preciso trazer de uma forma muito clara o benefício do meu produto. Não é usar o benefício do meu produto para eu convencer essas pessoas, mas eu preciso já ter como meu benefício algo que esteja atrelado com essa causa. Então não é comunicar a causa pela causa, é realmente eu agregar valor para aquela causa que eu estou me referindo. E o segundo ponto, dentro dessa parte de execução, é que proximidade é tudo. Não adianta de nada eu tentar chegar com uma comunicação super glamurosa, trazendo sobre inclusão e diversidade daquela causa, sendo que muitas vezes com isso essa perfeição vai mais afastar e excluir essas pessoas do que incluir. E acima de tudo também, essa causa ela não é isolada, ela tem outras causas também que se interagem, a gente viu isso. Então como que eu agrego e também trabalho nessa inclusão realmente junto com essa mesma causa que eu estou trazendo? Então, isso tudo nos ajudou, trouxe essas 3 implicações, que trouxe para a gente bastante relacionado com a nossa estratégia, que sim, falar de inclusão e diversidade é sim um motor para resultado do negócio, que a gente precisa trazer consistência, e esses fatores eles não podem trabalhar de maneira isolada. E terceiro, que a arquitetura de planejamento, da forma como que executo e o que está lá, é muito importante para a construção dessa ressonância para essas pessoas. E é com isso tudo que a gente continua a trazer essas ações, e aqui um exemplo claro é o que a gente teve de sucesso com a marca Amistel no ano passado, que ela atingiu o maior pico dela que a gente tem de equity, que traz bastante a predisposição e a construção do longo prazo da marca nos próximos anos, e foi principalmente com o grupo que ela atua, que são as pessoas LGBTs. E ela continuou, mesmo com grandes marcas saindo do patrocínio da parada LGBT, pelo 7º ano consecutivo. Ela trouxe ações de empreendedorismo para bares, de pessoas de bares LGBTs. Então, é aquele segunda vertente realmente das ações. E o terceiro, ela também trabalhou com interseccionalidade com outros grupos, que foi aqui com mulheres no futebol, que a gente sabe que ainda é um esporte com bastante discriminação e que elas são subrepresentadas. E, dado tudo isso, eu queria trazer para vocês que realmente, quando a gente está falando de propósito e resultado de negócio, elas têm uma conexão muito clara, que é a coragem corporativa para a gente seguir, mesmo quando toda a maré está indo pelo lado contrário. Bom, e agora a gente já sabe que essa coragem pode ser refletida em valor para a nossa marca, em um valor acrescido para a nossa marca. E a gente sabe também que já descobrimos também que essa válvula de crescimento por meio de um propósito de marca pode ser agora metrificado. Há formas de mensurarmos também esse valor, esse propósito de marca como alavanca de valor de marca. Então eu termino aqui convidando a todos os donos, gerenciadores aí de marca a terem essa coragem que a Heineken Brasil teve e também não deixar de metrificar essa coragem, esse propósito de marca em pró da sua marca. É isso. Obrigado. Você quer que eu introduza? Muito obrigada. Pessoal, a gente vai ter que pular a sessão de Q&A. A gente está se estendendo nos horários, então a gente vai pular a Q&A. Aproveitem os breaks, o almoço e tudo que vocês puderem para fazer as perguntas diretamente para os apresentadores. Mas agora a gente vai mudar, a gente vai convidar aqui para o palco a Bolt, o Elvis e o Dan, por favor, welcome.
só. Thank you. Buenos dias, bom dia. I'm going to speak English because we are with Dan from the UK here. But yeah, it's a pleasure to be here at Esomar. So my name is Elvis. I actually came from the client side. I worked 15 years in the industry from the client side, working at Unilever, Reckitt, Barsdorf, and BSF. So it's a pleasure to be here with all of you and to see so many familiar faces. So hand over to you, Dan. Wonderful. Can I take this? Thank you. Some of you will know me as the former president of Esomar, and today I'm standing here as the chair, executive chair of Bolt Insight. It's a pleasure to be standing on this stage with Elvis and announcing the launch of our business in LATAM from Sao Paulo. Now, yesterday I was traveling around Rio with my wife. We were in an Uber, and the taxi driver, as taxi drivers do, asked us, "Where are you from?" And I said, "I'm from London." And of course, the conversation quickly moved to England versus Brazil at football, and then to Chelsea, and then to the recent football and the great Ronaldo. He told me all about Ronaldo on the streets of Rio, and he took us past some different places where he'd stayed. That was really interesting. But then as a good researcher, I started listening a little more to what he was telling me. And he started telling me why watching an England versus Brazil game was so important. It was the first football match that he watched with his grandfather. So he started telling me about sitting on his grandfather's knee, watching the football, eating popcorn, drinking Coca-Cola, and how he now does that with his own grandchildren. So this story turned from some basic information that I'm from London, we both like football, into really a story about nostalgia and emotion and empathy and being human and making relationships, forming connections. It was absolutely beautiful. Now, I tell you that because we're going to be telling you a little bit about Bolt AI. And what's important is that when we built the AI, we built it with a really narrow focus to be human first. So we've trained all of our capabilities on hundreds, in fact, thousands of individual discussions, group discussions, so we really can keep the human at the center of everything we do, where we use technology, AI, automation to start to deploy our capabilities. Now, Elvis has already introduced himself. The founding of the business comes from people from Kimberly-Clark, Unilever, Reckitt, Danone, working on the client side, recognizing that surely there must be some other agencies around to supplement the great agencies that we work with and to provide those other little parts that we're looking for. So we've put together a team of great psychologists, of scientists, of mathematicians, statisticians, really good quant and qual researchers to build what we have as a business. We've been recognized by Esomar, we've been recognized by a few other associations, and we're now grown relatively quickly to be a global force in a number of different locations. We're going to talk to you a little bit more around the qual today, but we have qual and quant. We can discover the what, the why. Of course, we go to the so what, the now what, and you'll see that, and that's why it's really important that we're founded by some of the principles that you have as good client-side researchers and good consultants. And if we're giving you a snapshot from up here, but we do have a booth. We're around for the next couple of days, sponsoring a lovely event this evening. So there's lots of opportunities to talk to all of us here from Bolt. And we've really tried to fuse all this together to make a good hybrid quant-qual, human first, but really leveraging technology, AI, automation to do the heavy lifting. So we can really spend the time doing the things that make us distinctly human, to have these great conversations, start to uncover the deep insights that we really love, for a lot of us, the reasons we're in this profession. It's really easy to set up, really easy to use. I'll just let this video explain a little bit as we go through, but you can see it's a lot of drop down. You can pop in your business question, and from there, the AI, again, trained with a really narrow insight focus, can start to interpret your questions and design a whole program for you. A little bit about what the respondent experience is like. This guy, he can respond as and how he wants. This instance it's mostly text-based. But we also have audio only, we have video only, or we have a whole hybrid of different ways you can do both qual and quantitative. Again, more information on the booth.
We've got a lot of different unique features. I'll double click on a couple of them in a moment, but you can see here you have perhaps everything you'd expect from a good AI-enabled insights capability. I'm just going to talk briefly about a couple of these things on one side of the screen. So the trained moderation. It was really important to us that we did build a very narrowly focused NLM. So not the LLMs that are great for many things, and we all use those, but really we wanted something that was specialist around moderation, around probing, and could work across a range of cultures. You'll all know that moderating in Brazil is different to moderating other countries in LATAM, different to Australia, France, Germany, America. We all have our own ways of doing moderation. So it's really important that as we trained this model, it was built to be able to reflect all of those sensitivities and dynamics in each area. So we have creative probing, and we never rely solely on the AI. You'll see here there's a fair bit on the dual agent moderation, the humans and the AI, us always having a referee to ensure we're getting the best of both, really getting this hybrid approach. Some of you will know as well that there's lots of studies. You talk to a machine, you're perhaps more open. You know, there's less judgment. You don't have to perform in the same way. We found that again and again on a number of different topics that we've worked on. Won't advertise them all from the stage, but if you want to know more, again, come and ask us. We've got some amazing case studies around some pretty sensitive areas. Tons of different use cases. If we had bigger screens and more space we could show, here's just a snapshot of what we have. But I'm just going to double click into a couple of areas that we've got that I'm personally really excited about. Our dynamic personas we brought out at the end of last year. I'm sure you've all worked with segmentations, personas, exercises where you can produce just these amazing typologies of different groups of people. Now, what we like to do is to bring them to life. So you can interrogate a particular persona, you can compare across personas, you can chat to it like you would chat to a colleague or a person that represents that segment, that persona. It can be really dynamic, and you can ask questions that you didn't even ask in this particular study, because together with our meta-analysis that I'll also touch upon, you can start to draw inferences and imputations and projections across studies. Some of our clients take it even further. We have a client, Philips Beauty, not here today, but they actually have set up Instagram accounts related to each of the personas. So our personas, they go off and they post, they follow, they like, and they really represent what each of the segments that have been identified might well be doing in their daily life. So it's a really great way of integrating these and bringing them across the business. And of course, these personas, they can be altered, they can be enhanced with additional research. Like any good segmentation, the statistics can tell you one thing, but it really has to make sense to your business. So you sometimes have to massage it a little bit to find a persona that really lives within your organization. I mentioned briefly there the meta-analysis. This is really about getting more value from the insight, the information you already have. So you can upload all of your different pieces of research, you can add on fresh pieces of research, and we can just start comparing across studies. So we can really then just start to answer some additional questions together with the persona or that interrogation approach that I described. You can really start to extract some different kind of insights. So that's just a real glimpse of why we've built Bolt to what we've built. We're very proud of it. We think it's got some great capabilities. Really want to emphasize the human first. That's why I told the story conveniently about the Uber driver, that it became far more than just the simple facts of transaction. It became a story about empathy and humanity. And now Elvis is just going to share a little bit about a recent study we've been doing across LATAM. Okay, thanks, Dan. Yeah, for me, I was actually a customer for Bolt from Reckitt side. And for me, it was really, really useful to use like a platform, like, for example, conduct any desk research, or even, for example, share information with my business partners. So really change the way that we are doing insights at Reckitt. So it's glad to be part of the Bolt now. So I'm going to talk a lot about a research that I think it's something that for everyone is kind of like a blur phase, because we don't know actually how AI is really changed the way the consumers are buying. So that's why we tailor this research, because we are using AIs as well, is to really show how we can, how generative AIs change the consumer journey.
And what I'm going to cover in this research is to really see how this consumer journey now it's evolving with using any generative AI. And then with that, so we have conducted research with 200 Brazilian FMCG shoppers. And then our objective was really to understand how AI is entering the journey, in which moment of the consumer funnel AI is changing the consumer behavior, but also for me, the big question is how they can change in terms of brand recommendation or brand consideration. So that was one of the key questions that we want to cover in this research. I think the first thing, and I was really surprised when I saw this data, is actually ChatGPT is already 90% of the people in Brazil already use or even knows about ChatGPT. So it's a really new ally for the consumers when they are buying any FMCG products. And the second platform is Gemini, so which is 79%. Others are like any AI tools that they can use in the retailer or brand platforms, and then it comes with Copilot and Claude. But this is just to show that actually AI is already embedded in the consumer journey in Brazil, because there is a high incidence of awareness and also use of the tool. So because of that, so it's not a novelty for the consumers. It's actually changed the way that they are buying in Brazil, and the reason why is because actually they are going to be like a shopping companion for the consumers to really like help them in terms of getting the right information, like give information about the product, or even like recommend brands. And this is like consumers are seeing AI as a speed sidekick. It's all about like how I can use a partner with me that comes with the compiling the information for me, give like the brand comparison, and also help me to understand better the benefits of that product or that service that they are looking for. And when you compare the AI tools versus the traditional digital channels, we see that actually the AI tools is in the moment of the research. It's all about like getting information, have like the product comparison, and even like a narrow choice fast in terms of the consideration set that they have. Versus traditional channels, which they still need to validate and see price, but AI actually changed the discover phase of the funnel, which makes like a complete change in how we as FMCG brands can be part of this conversation. So when you're looking for the consumer funnel, actually the AI are compressing this consumer funnel. If you're looking for the traditional, how we learn how to actually activate our brands in the consumer funnel, it's all about, we thought about steps, right? So how I can influence in the discovery phase, in the research phase, but now actually AI is bringing one layer of conversation, which makes it more easy for them to define the brand or the service that they're looking for. And when you break down this funnel, we see that actually the AI import the discovery phase, which makes sense because they're giving the wide options of brands and services. But actually in the consideration phase, they're really like, in the comparison phase, they're really like influence because they're actually like showing or narrow down the brands that the consumers are looking for the information. And we also ask about, okay, if you're looking for all the FMCG macro categories, which are the ones that are changing and our consumers are using AI to shape the consumer funnel. The first one, and I thought that health well-being is going to be the first, but the first category is beauty and personal care. So these are the category that actually consumers are using more to help them to define which brands, which products they are going to buy. And the second one is the health and well-being, which makes sense because if you think about, these are the categories that you have more claims or more like a science-based products. So they're using AI to really help them to define or to narrow down the consideration set that they have in terms of brands. And this plays a big opportunity for us as a brand because we need to be part of this conversation with AI. So what does this mean for the brands, right? I mean, we have all this information, so we already know that the AI is changing the consumer journey.
First of all, we really need to understand that for the consumers to trust in any AI tool, they need to go through 5 layers of steps. So the first one is about clarification, simplification, so how it's too easy for them to understand, the personalization, and then the persuasion. So if actually the consumers, after using AI and understanding these 5 layers, it's easy for them to really, for you to change the way that they use AI. And if you start to compare like all the solutions that they have, for example, versus retailer or brand websites, and with search, we can see that actually there are different roles of like the AI tools versus these 2 other channels. AI tools actually help us in the discovery phase, as I said, but also working as a personal shopper for the consumer. And then when you're looking for the retailer brand sites and search is still like a more a discovery phase, so they haven't like lose their role, but actually they see AI as more like a personal friend to really like help them in that journey. So we still like having an important role, but the retailer brand websites is more for a purchase moment. So you can see that AI actually is getting like more and more influence in the consumer journey. And then for you to be able to be part of this conversation, there is like 3 main steps. So the first one, you need to be AI discoverable. So it's all about having the right SEO for your brand. So for example, if you work with like any e-commerce, so you need to have a very clear way to have like content for AI discoverable. The second one is also about AI-friendly narratives. It's all about giving the consumer super clear the benefits of your brand. And the third one, you need to get the AI recommendation. And so the more and more you have like a clear CEO part for the AI, you can be part of this AI conversation. So this comes with the 5 key takeaways. So the first one, as you saw, ChatGPT is that dominates in AI familiarity in Brazil. So it's all about like how you as a brand could also partner with ChatGPT or Gemini. The second one, AI is no longer like a novelty for everyone, so the awareness is super high, and then it's crucial for you to be part of this conversation because they are using as a shopping company for the consumer. The third one, consumers use AI for research, but also they are helping in the consideration phase, and then the traditional platforms, they are more for validation phase. The fourth, trusting AI is built across 5 layers, so how you can really understand these 5 layers and then be able to giving like for the brands a very clear benefit led and be ready for SEO for the AI platforms. And last but not least, we need to adapt. And for me, the final message is we always work that we need our battle in FMCG should place in the point of sales and search and media and social hubs. Now we have AI. So how we are be able to really be readable for AI to be able to win in the next decade. That's it. And then I have a final message from our mascot, from Bolt, and that's it. Tudo bem? Eu sou o Bolt, o mascote da Bolt. Muito obrigado por participar da nossa sessão. Foi um prazer ter você com a gente. Aqui está o QR Code para você acessar a apresentação e, de quebra, garantir 20% de desconto exclusivo da Esomar no seu próximo projeto de pesquisa. Junte-se a mais de 100 marcas globais que já estão acelerando decisões, descobrindo insights mais rápido e ampliando seu impacto no negócio com IA. Aponte a câmera, acesse o conteúdo e vamos construir o próximo projeto juntos. Okay, thank you so much. Obrigado. Obrigada, Elvis. Obrigada, Dan. Great to see you here. Bem, já é boa tarde. Última sessão da manhã, para o que nos separa do almoço, é a sessão sobre insights culturais. E por que a gente resolveu falar de insights culturais num congresso de pesquisa, analytics e insights? Ora, porque de cultura, né? Porque se cultura sempre foi uma infraestrutura de significados, de sentido e de pertencimento, não dava para a gente, na América Latina, isso é ainda mais importante.
porque para a gente, além disso, cultura também é resistência, significado para a gente. E, além de tudo, mais importante que a gente acabou de ver no estudo de Cultura no Espelho, que é um spin-off do Brasil no Espelho, que a gente investigou só a parte de cultura, é um poderoso agente de transformação social. A cultura é capaz de promover transformação social. Então, esse bloco passa por essa constatação e, ao mesmo tempo, de que está acontecendo uma transformação muito grande e que merece ser estudada, investigada profundamente, e nem é algo tão silencioso assim. A gente tem percebido isso muito forte. Os vínculos estão se transformando muito, cada vez as relações estão mais mediadas, estão mais individualizadas, estão mais fragmentadas, e, ao mesmo tempo, uma solidão incrível, as pessoas querendo se conectar, buscando conexões. Então, esse aparente paradoxo que a gente vai trazer aqui e mostrar como é que esse desencontro acontece e como lidar com ele. Os trabalhos que veremos aqui, eles partem dessa inquietação em comum, que vão tentar decifrar os sinais de cultura na nossa sociedade latino-americana, essa sociedade em transformação, e essa leitura sociocultural em algo que possa gerar impacto positivo e que permita ir além. E a gente não está falando só de entender comportamento ou entender atitudes, a gente fala em interpretar essas tensões e os símbolos e as narrativas que estão postas hoje. Clifford Geertz, um antropólogo que estudou muito cultura, fala que cultura é uma teia, e é uma teia que nós mesmos construímos, uma teia que irremediavelmente estamos todos enredados nela também, porque peixe não sabe que vive num aquário e nem que existe mar. E o nosso trabalho é desvendar essa teia, olhar para essa teia, conseguir desemaranhar, para daí a gente conseguir atuar sobre isso, né? E a grande dificuldade tem sido que essas teias estão cada vez menos visíveis e menos estáveis também. Então, essa mudança acontece o tempo inteiro. Ao longo dessa sessão, vocês vão perceber que os 3 papers que vocês vão ver aqui, eles se entrelaçam. Alan vai propor novas lentes e camadas para interpretar a sociedade, com o paper This is not middle class. Constância e Cornell nos mostram uma nova configuração dos vínculos através do paper Unbonded, e Arundhati investiga as novas formas de transformar dados em ação através do paper Modeling Migration, Synthetic Foresight and the Future of Latin America. E, no fundo, o que a gente está falando aqui é algo que já atravessa o pensamento latino-americano, que a gente sabe muito bem disso, e que o Nobel de Literatura mexicano, Otávio Paz, já dizia, que toda cultura nasce da mistura. Toda cultura nasce do encontro, do choque. E o contrário, quando não há isso, aí é que as civilizações morrem. E esse é o risco que a gente está correndo. O que está em jogo agora é que, em base de que forma esses encontros vão acontecer, como que a gente continua promovendo misturas, porque se a cultura é algo socialmente e culturalmente construído socialmente, coletivamente, a pergunta mais importante é como é que a gente vai evitar esse isolamento que a gente tem vivido, embora pareça que a gente está altamente conectado, ou mais conectados do que nunca. E qual é o papel que nós, pesquisadores, marcas, empresas, podemos desempenhar nessa nova transformação e que a cultura é tão importante para isso? É preciso estar atento e forte, a gente tem que prestar atenção nisso, porque o maior risco do nosso tempo não é a falta de conexão, é a normalização do isolamento e da individualidade extremada que a gente tem vivido. E o que a gente vai ver aqui são diferentes maneiras de começar a responder esse desafio, e a gente vai começar com Alan, do grupo Radar, apresentando This is not middle class. Aproveitem.
Buenos días a todas y a todos. Soy Alain Misraji, vengo de Uruguay, para que no confundan el acento con nuestros vecinos. Estoy doblemente feliz de estar aquí, primero porque la primera conferencia LATAM a la que asistí de Esomar fue aquí, en esta hermosísima ciudad, en 1997. No hagan la cuenta de los años. Y la segunda razón es porque hace exactamente 25 años que no expongo en esta conferencia, a pesar de que vine sistemáticamente a todas desde hace casi 30 años. El tema de los niveles socioeconómicos siempre me apasionó. Desde que hace más de 20 años con un grupo de colegas en Uruguay construimos el primer modelo de clasificación de los niveles socioeconómicos, el primer índice. En todos estos años expliqué en muchas presentaciones y conferencias, en empresas, en universidades, cómo se construye este modelo. Un modelo muy sólido que tiene más de 15 variables. Y había algo que siempre me incomodaba en esas presentaciones, y es que cuanto más explicaba el modelo, más me daba cuenta que la gente imaginaba algo totalmente diferente. Este clash, esta tensión entre la forma de clasificar los hogares y lo que la gente imaginaba es el punto de partida de esta presentación. Desde hace muchas décadas en toda América Latina usamos modelos de clasificación de niveles socioeconómicos, más o menos sofisticados, más o menos explicativos, pero todos los usamos. Y son modelos muy útiles, porque nos permiten describir desigualdades estructurales, nos permiten explicar capacidad de compra y de consumo de los hogares, nos permiten segmentar mercados, pero tienen un problema grave, que es que no explican, no muestran cómo la gente realmente vive. Y además, hay un problema, esto es una constatación, no es un juicio de valor. Casi nadie lee papers metodológicos, entonces, y menos si tiene más de 10 páginas. Entonces, lo que sucede es que las imágenes mentales que la gente se hace de qué significa cada uno de los niveles socioeconómicos, se van distanciando cada vez más de la realidad y se van perpetuando mitos, estereotipos, clichés que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, que la clase media es homogénea o que los niveles socioeconómicos altos viven todos en mansiones, en barrios privados, o que los niveles socioeconómicos bajos viven todos en asentamientos irregulares, en casas hechas de materiales de desecho. Entonces, incluso cuando los modelos son muy sólidos, y muchos de los modelos que usamos en América Latina son sólidos, se alejan, la percepción de la gente se aleja cada vez más de la realidad. La realidad es mucho más compleja que esto y sobre todo muchísimo más interesante. Hace años, inspirado en un trabajo maravilloso que hizo mi querido colega mexicano Heriberto López, empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si en lugar de explicar tanto, mostramos imágenes? Mostrar en lugar de explicar. Y esa idea derivó en un recorrido casi iniciático que hice a lo largo y ancho del Uruguay. Recorrimos 9 ciudades, Montevideo y 8 ciudades del interior, con un fotoreportero que está aquí, el Chucky, y yo recorriendo el Uruguay. Sacamos más de 3.000 fotos en 70 hogares que habíamos reclutado previamente. Y esas 3.000 fotos derivaron en la publicación de un libro que llamamos Viviendo en Uruguay, los niveles socioeconómicos en imágenes, un libro para el que seleccionamos algunas de esas 3.000 fotos, y ese libro pretendió ser un recorrido visual por cómo vive realmente la gente. Fotos de baños, de cocinas, de dormitorios, de espacios comunes, de fachadas, pero lugares reales, de gente real. Esta cita es, los cinéfilos recordarán este maravilloso personaje de La Naranja Mecánica, Alex, que dice en un momento cuando lo están torturando en la cárcel, es curioso cómo los colores del mundo real solo parecen realmente reales cuando se ven en una pantalla.
Y esto es lo que fui constatando a lo largo de las presentaciones que hice con las fotos de este libro. Les voy a mostrar dos ejemplos. Estos son dos cocinas de las 70 que recorrimos. Estas dos cocinas parecen de niveles socioeconómicos distintos. La cocina de la izquierda parece a simple vista de un nivel más bajo que la cocina de la derecha. Y sin embargo, las dos cocinas son de nivel socioeconómico alto, por más que no parezcan. Y este otro ejemplo, la cocina de la izquierda, perdón, son dos baños. El baño de la izquierda parece de nivel socioeconómico más bajo que el baño de la derecha. Sin embargo, es exactamente al revés. El baño de la izquierda es de nivel medio y el baño de la derecha es de nivel bajo. Probablemente esto no coincida con la percepción que nos hacemos, ¿no? Con lo que imaginamos, lo cual es justamente el punto, la diferencia entre la clasificación y lo que nosotros imaginamos, que está muy teñido de nuestros prejuicios y de lo que conocemos, de nuestro entorno, de nuestro círculo de pertenencia. Y voy a hacer un juego ahora, para el cual les voy a pedir que saquen el celular y escaneen este QR. Escaneen este QR, les va a pedir que ingresen un nombre o un seudónimo, sean originales porque seguramente hay varias personas que se llaman igual aquí. Ingresen su nombre y ahí están todos. Hay un premio, ¿eh? Hay un premio. No es un libro, es un pote de dulce de leche uruguayo. El mejor dulce de leche del mundo, y que me perdonen mis hermanos argentinos. ¿Listo? Vamos. Please start. Vamos a ver una foto de un baño, una foto de una cocina y una foto de una fachada. Y les voy a pedir que adivinen si es de nivel alto, medio o bajo. Tienen 20 segundos. Nivel medio, muy bien, muy bien. Hubo 124 respuestas correctas y 47 incorrectas. Seguimos. Estos son los puntajes. Vale el tiempo, además de la respuesta correcta. Vamos con la segunda. ¿De qué nivel socioeconómico es esta cocina? ...103 respuestas correctas, 69 respuestas incorrectas. Es de nivel alto, por más que a veces no parezca. Gaby U viene primera. Vamos a la última. ¿De qué nivel socioeconómico es esta fachada? ¿Alto, medio o bajo? Sí, mala persona, Rafa. Muy mala persona. Así que, and the winner is, bueno, en tercer lugar, Maju o Mayu. Deya en segundo lugar y ganador o ganadora, Gaby. Muy bien. Gaby, te llevaste un pote de dulce de leche con Aprole. Bueno, lo interesante aquí
es que todos ustedes son personas inteligentes y sobre todo con muchísima experiencia en investigación de mercado, por lo tanto son observadores y son curiosos. Y sin embargo, miren lo fácil que es equivocarse cuando uno intenta interpretar las señales visuales de lo que ve en los hogares. Fíjense, por ejemplo, esta foto. ¿Cuántos objetos diferentes dirían que hay en esta foto? ¿50, 60, 80? Hay 130 objetos diferentes aquí. Y cada uno de estos objetos dice algo sobre la familia que vive en esta casa. Materiales, marcas, organización del espacio, rutinas familiares, prioridades. Observar no es tan simple como parece. Y el problema no es la falta de información, el problema es nuestra capacidad de analizar, de procesar y de interpretar esa información cualitativa y cuantitativamente. Cuando publiqué el libro y pasada la euforia de la publicación, me encontré con que tenía 3.000 fotos de 70 hogares. Y cada vez que miraba las fotos encontraba algo distinto, encontraba algo nuevo. Y me sentía en un momento como cuando leí este maravilloso cuento de Borges, El libro de arena. El libro de arena era un libro infinito. Era imposible encontrar 2 veces la misma página porque siempre se intercalaban páginas nuevas. Y eso me estaba pasando con las fotos. Entonces, la pregunta llegó sola. En eso vino el boom de la inteligencia artificial y dije, ¿y si la IA pudiera ayudarnos a procesar toda esta cantidad de información y a encontrar patrones de señales visibles que hay en los hogares y que un ser humano común y corriente no puede encontrar? Entonces, lo que hice fue tomar un espacio dentro del hogar que me parecía lo más honesto y transparente posible, que es la heladera. Dije, bueno, a ver, ¿qué podemos encontrar en las heladeras que nos digan cosas sobre los hogares, sobre la forma de vida, sobre estilos de vida? Tomé las 70 fotos de heladeras y le pedí a la IA que describiera qué es lo que veía. Y encontré una cantidad de indicadores que eran fácilmente encontrables en cualquier heladera, señales que fueran comunes a todas las heladeras. Por ejemplo, qué proporción de productos frescos y procesados hay en la heladera, o qué porcentaje del volumen de la heladera se usa y qué porcentaje no se usa. Y luego de definir toda esa cantidad de indicadores que ahora les voy a mostrar, empecé a generar clusters. Y me encontré con 4 clusters que ahora les voy a mostrar. Así es que nació este modelo, este proyecto de modelo, porque todavía está en construcción, que es el modelo LENS. Lo llamé Living Environment Noticeable Signals, señales visibles de la organización doméstica. Vuelvo a mi ejemplo de las heladeras. Estas son 3 heladeras cualesquiera de las que fotografiamos en este recorrido. Y estos son algunos de los señales visibles del entorno doméstico que pudimos generar con la IA. El porcentaje de volumen ocupado, fresco versus procesados, tamaños de envase dominantes, etcétera, etcétera. Y con estas señales visibles que son fácilmente detectables, son fácilmente observables, generamos estos 4 clusters. Los planificadores, que planifican la comida de la semana, usan el freezer como banco de tiempo. Los pragmáticos, los prácticos, siempre hay algo para salir del paso en la heladera. Abro la heladera y resuelvo la comida con lo que hay y que ensucie lo menos posible. Ese soy yo. Los entusiastas, los aficionados a la cocina, sociables, siempre hay señales de sociabilidad. Y los minimalistas de reposición, ¿no? Los que van todos los días al almacén a ver cómo van a resolver la próxima comida. Veo unos cuantos que se sienten representados. Ahora, estos clústeres no coinciden con los niveles socioeconómicos, coinciden con formas de vida.
Y si bien hay una correlación con los niveles socioeconómicos, no hay una equivalencia. Aquí están los 4 tipos de consumidores y los 3 niveles socioeconómicos. Ven que los niveles socioeconómicos bajos se concentran en los minimalistas y los pragmáticos, y los niveles altos se concentran en los aficionados a la cocina y en los planificadores. Pero hay todos los niveles socioeconómicos en todos los clústeres. Este es otro ejemplo. Me entusiasmé y dije, bueno, ¿qué más puedo encontrar? Las duchas. La cantidad de cosas que se ven en una ducha. Estas son 3 duchas cualesquiera del libro. Y estos son todos los señales visibles que pudimos encontrar. Cómo está separada el agua, si hay una cortina, si hay una mampara, si hay no sé cómo se llama, un zócalo de mármol, el tipo de ducha, el revestimiento de las paredes, la grifería, la calidad de la grifería, la higiene, el mantenimiento, todo eso. Y con eso generamos también 4 clústeres. Los minimalistas, el baño que cumple y punto. ¿No? Los funcionalistas sin culpa, ¿no? Práctico, prolijo y hasta ahí. Las prioridades están en otro lado. Después están en el otro extremo los ritualistas del bienestar, ¿no? La ducha es un pequeño spa, el baño es un pequeño spa. Y los multifunción, los baños que sirven para todo. Adentro de la ducha se cuelga ropa, se lava ropa, está el lavarropas adentro de la ducha, pero muchas veces es por un problema de falta de espacio, más que por un problema económico. De hecho, ven aquí, cuando cruzamos también por nivel socioeconómico, si bien hay una mayor correlación que en el caso de las cocinas, encontramos de todo en todos los niveles socioeconómicos. Miren, por ejemplo, los minimalistas, que son los que están en anaranjado, están en los 3 niveles socioeconómicos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo puede ayudar esto a la comunidad de Insights? Todo lo que presenté aquí es muy exploratorio, ¿no? Fue hecho con una muestra muy pequeña, 70 casos, y cuando sacamos las fotos, en ningún momento imaginamos que íbamos a querer generar un modelo cuantitativo con eso. Entonces las fotos no son las mejores posibles para construir este modelo. Pero esto con una muy pequeña muestra, ¿a dónde puede llegar? Y bueno, para empezar, escalarlo. Si esto lo pudimos hacer con tan solo 70 casos, imaginen lo que podríamos hacer con 1000 casos, con 2000 casos, con 5000 casos, con N casos, y no solo heladeras o duchas, sino cualquier espacio de la casa, y no necesariamente mandando un fotógrafo a sacar fotos. Puedo pedirle a la gente, mandame 3 fotos del lugar donde conectás tus celulares para cargarlos, o mandame 3 fotos del lugar donde guardas el auto. Las aplicaciones son infinitas. Y es aplicable a cualquier mercado, a cualquier país. Muchos me dirán, ¿esto es el fin de la etnografía? Y no, de ninguna manera. La etnografía sigue siendo una herramienta indispensable para explicar el porqué. Lo que este modelo, o el proyecto de modelo que estoy proponiendo, apunta es a darle un ejército a la etnografía. Es el cuantificar lo cualitativo. Esa es la idea que subyace detrás de esto. Yo no soy un etnógrafo, no soy un especialista en ciencia de datos, no soy un especialista en IA, no soy un econometrista, soy un investigador de mercado curioso. Y, valga la redundancia, y sobre todo creo profundamente en el trabajo colaborativo entre profesionales que venimos de distintas áreas y que todos intentamos describir la misma realidad desde distintos ángulos. Entonces, como conclusión de esta presentación, y es lo que quería traer aquí, hago una invitación, hago un llamado a la comunidad de Insights para sumar miradas. Juntémonos, cientistas de datos, especialistas en IA, etnógrafos e investigadores tradicionales, si es que eso todavía existe, y veamos de qué forma podemos colaborar para
observar mejor la realidad de los hogares, más allá de las etiquetas, más allá de las clasificaciones con algoritmos y con modelos econométricos. Así que queda hecho el llamado y totalmente a disposición para seguir conversando de esto con una caipiriña de por medio, obviamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Alan, great call. Agora veremos Constança, da Voice Research and Consultants, em Cornell, da Make Opinion, apresentando Unbonded. Thank you. Gracias. Bueno, es muy lindo para mí estar hoy acá. Soy argentina, pero voy a hablar en inglés porque mi colega habla en inglés y pienso que también es bueno para algunos brasileiros. Vamos directo al principio, el dato que nos turbó. For decades, research across sociology, psychology, and economics have shown a significantly consistent pattern. Well-being and subjective happiness is very strongly correlated to satisfaction with close personal relationships. So we assumed something very simple, that humans would continue valuing their relationship with others above everything else. This was why, when we saw the last finding of a longitudinal study in Argentina, we were quite in shock. In 2019, 62% of Argentinians said that relations with other people were very important. Only 6 years from that, we find a 50% diminish in this figure. When you see something like that, the first instinct is not to celebrate a discovery. It is to assume that you've made a mistake. So we reject everything, the fieldwork, the quotas, the samples, but the number stayed. Sometimes, most of the times, you get to choose the topic of your research. But in this case, the topic chose us. We were in front of a crack in the emotional architecture of society, and we needed to understand it further. This crack happens across all segments, but especially among the young and the lower education. This means that young people entering adult life are those valuing their relationship with others the less. This was the shock moment. Not only the importance of the relation with other people is going down, but the importance in the relation with animals is growing. 81, 78, that's no difference at all, that's parity. Maybe the most provocative number has to do with the fact that 1 in 4 people in Argentina value their relation with animals or plants more than the relation with other people. And among young people, this is a third. The data drew 2 relational worlds, a human-centered universe, now visibly eroding, and a biophilic universe, stable, cohesive, and really emotionally anchored. It was one of these moments when you join all the dots, when pieces of other research that we have conducted and findings that we found interesting but sort of curiosity started adding up. Declining birth rates, loneliness, people avoiding difficult conversations, tattoos as an emotional insurance. What once looked like isolated trends suddenly aligned. Unbonded is not just one finding, it's a mosaic. We ask people a very simple question. Why do you socialize less? And what we found is, of course, structural constraints, such as time or money. But more importantly, among the young, the main reason for not relating to others has to do with lack of motivation.
This is really a very strong cultural signal. Relationships are not only constrained by structure, they are losing their emotional priority. The emotional landscape is really very challenging. Global data from a WIN survey in more than 40 countries shows that more than 6 out of 10 people suffer frequently from negative emotional states such as worry, anxiety, stress, loneliness. When emotional systems are saturated, relationships become harder to sustain because relationships require time, require negotiation, require presence, attention. The unbonded mechanism can be summed up in this slide. On one hand, we had the drivers: individualization, digital saturation, polarization, economic and all types of uncertainties, and mental distress. These affect people, and what people do is a relational reassignation. Humans are no longer the unique center. They are still important, but we are moving from human high-friction bonds to artificial or biological bonds of low friction. We used to live in an area of relational abundance. Life organized primarily through human institutions and human connections, families, partners, friends, community. Now we are transitioning into an area that we can call an area of relation sustainability. Fewer relations, more selective relations, increasing reliance on low-demand relations. To understand this more, we designed a very strong methodological approach. It had to do with a theoretical revision, also with a revision of all the longitudinal data that we have in Voices, that we have in WIN, the World Values Study that Voices conducted in Argentina that was mentioned in the keynote by the keynote speaker, 2 new national surveys specifically to understand unbonded, and a visual qualitative module, Cornel will talk about that later, whereby we asked people to take photographs of the greatest moments of connection and disconnection. And then they were analyzed by AI, trying to capture what traditional surveys can't. We have pets and plants as the biophilic scaffolding. If you were in Esomar, pets are the new kids, as we said in Esomar, Bogota. Plants are the new pets. Pets provide a companionship, a routine, and emotional stability. This meme sums it up to perfection. In the Titanic, Rose let Jack go, but she keeps the dog. Plants operate in the same biophilic universe, but with a very different emotional logic, because plants do not interact. However, they provide something which is very helpful in this saturated context. It has to do with calm, with grounding, with continuity. Relation with plants is a form of connection that asks really very little in return. Connection without negotiation. And the third, newest relational actor, EI. A third of people in Argentina say that they use AI for emotional purposes. Among the young, it doubles. Among people who are unsatisfied with their personal relationships, it increases. AI is a great listener. It doesn't interrupt, it doesn't judge, it is always available, and when it's their turn to talk, if you don't want, you don't have to listen. The emotional, and we all know about the functional uses, but what about the emotionals? One of the issues that stands out the most have to do with a quarter say that it's easier to talk to AI than to people.
a quarter of the population. And we are also seeing some signs of relation with the AI. A percentage of people who give AI a name, or a percentage of people who accept in a survey that they are sexually aroused by AI. These may seem small details, but they're not. They are very strong cultural signals which show us that AI may not replace people, but AI is absorbing some of the functions that were before exclusively for human relations. When people feel lonely, what do? 64% tend to technology-based solution, playing online games, going into social media, and such. They don't look for more relation with people. They look for relations that are predictable, that can be started and ended with a click. This also affects human bonds. If we take love, for instance, now we don't only have marriage or living together, we have situationships, we have just talking, intimacy without all the institutional, moral, or temporal anchors, connection with an active clause. You get the warmth, but not the weight. And this also affects sex, for instance. Across many countries, younger generations are having less sex than older generations. And it also affects birth rates, which is a huge problem in the world right now. Fertility decisions are taken not only by objective constraints such as economic uncertainty or such, perceived loss of freedom, lack of stability, fear of responsibility. Parenthood is increasingly seen as an emotional, too demanding burden and responsibility. Thank you. When we ask respondents to take a picture of a moment when they felt truly connected, we expected to see photos of other people. But what we got instead was, let's say, quite different. We saw that connection appears as emotional regulations, moments of calm grounding, just feeling in the present. And usually we're talking about episodic moments in low-demand relational settings where nothing is required of you. And when you think about all these things, where do you find them? Well, you're going to find them in nature. You're going to find them when you play with pets or non-human companions, during personal rituals or family milestones, or maybe during concerts, collective experiences where you are part of something without any kind of expectation or pressure. So what we realized is that connection is not frequent. It is protected. People do not reject connection, but they are very picky about how and where they invest their energy. And this shift in how people connect to each other is at the heart of what we call unbonded. This connection, on the other side, tells a very different story and a more personal one. What we saw is that this connection is triggered by emotional overload, not emptiness. It's a moment where a boss is sharing candies during a moment of collective stress, or a missed phone call from a child while being stuck at work, loss of agency, or objects that feel fake, seem fake. And what do we actually see in the photos themselves? Well, we see empty streets. We see semi-public areas, like waiting areas, waiting for a bus, or workplaces, places where you are not at home, but you're not truly with other people either. So what we concluded is that this connection is not the absence of emotion. And in most cases, it's actually the opposite. This connection, it's emotion without containment. These are real pictures shared by respondents in a moment they felt disconnected. And that moment can be a fake smile, or like the person who took the photo waiting for the bus,
who wrote, "Surrounded by people is when I felt disconnected, empty, and alone, like I did not belong there." About connection, someone wrote, "My dog gives me peace, affection, and love. I like watching him sleep with no care in the world, unlike humans do." Now let's talk about rebuilding relational capacity. One important consequence of this transformation is how societies react to collective issues. And we are not seeing a society that has lost its moral compass in any way. People still care about causes and people still care about other people. But what is weakened is the system that transforms that care into sustained action. So the consequence of that is that we see solidarity being episodic. People get involved in the moment, but they move on to the next thing faster. And we also see polarization getting worse because we no longer have access to the structures and relationships that we had in the past, allowing us to process disagreement. Unbonded does not create societies who don't care, but it does create a society that is morally activated but structurally fragile. Research has shown that human relationships are one of the strongest indicators of happiness. With those relationships changing, the system supporting well-being also changes. And one consequence that we see is a higher sensitivity to shocks, meaning that a personal or an economic crisis is going to have a stronger emotional impact on people. Another consequence that we see is a greater inequality in well-being. Why? Because some people will still have access to the strong emotional support systems that we had before, but others won't. And we also see an increased reliance on fragile support systems, guided, mediated, digital forms of connection. So, while happiness may not disappear, well-being becomes harder to sustain consistently over time. What does this change mean for brands? Let's take a look at 3 examples. Patagonia builds products that are designed to last decades. Spotify doesn't ask you to interact in any way, but it does create playlists that regulate how you feel. Stanley products are just there with people every day, demanding nothing. The mistake that brands make is demanding constant energy. But the opportunity is to act as an emotional scaffold by being stable, predictable, present, without any kind of pressure. So in conclusion, in an exhausted market, relevance is not about emotional intensity, it's more about emotional utility. Unbonded also challenges how we do research. If we look at the traditional models, they are built around individuals and households with fixed demographics and human-only relationships. But that model is no longer sufficient. We need to transfer this into an expanded relational ecosystem. What does that mean? Well, we need to accept and look at effective trajectories over time, not just at static snapshots. We need to accept multi-species and algorithmic households where pets, plants, and AI are actually active relational agents in people's life. So if connection changes, research needs to change also. How? Well, first, like I mentioned, we need to measure effective trajectories. We need to understand how the emotional support is built, how the emotional support is redistributed, and also depleted over time. Second, we need to include the silent relational members. Pets, plants, and AI play an active role
in the emotional life of people, so they need to be part of our models. And last, read what is not said. If someone says, well, I don't want to have children, or I'm fine, maybe that's not a preference. Maybe that's relational fragility. If the household changes, the sample must change too. And I want to end this with something a bit more personal. Imagine that you have 10 coins, and those 10 coins represent your emotional energy. You can invest those coins into community, friends, partners, work, wherever you want. Think about where those coins went 10 years ago. Now think about where are your coins going today. And last, ask yourself, where do you want your coins to go in 10 years from now? And more importantly, what do you need to do in order for that to be possible? We spent this time talking about how society is changing, but we're going to leave you with this one question. Are you unbonded? Thank you. Thank you, Constanza. Thank you, Cornel. Very provocative. Now, we are... Sorry. Agora, veremos Arundhati, da Generation1.ca, apresentando Model Immigration, Synthetic Foresight, and the Future of Latin America. Welcome, Arundhati. Good afternoon, everyone. Or boa tarde. Hope I said it right. Very pleased to be here. Thank you, Susanna. Thank you, Esomar. Thank you, everyone, for having me here. I want to talk about today how representation, or our understanding of representation can, or better representation can change how we see immigrant futures and Latin American immigrant futures specifically. The title of this presentation is From People to Possibility, and we really want to argue that methodological innovation can help us see patterns like talent retention risks more clearly across the Americas than any other traditional methods can. And my partner, Leonardo Valent, couldn't make it here in person, but sends his greetings and has been very collaborative in sharing their expertise and guidance in what they've been developing at Live Panel and helping us decode a really sticky problem that's been haunting not just Latin America, but all of the Americas. And I hope we have some fresh ideas and insight here that you find useful and you'd like to apply. But I want to start with asking an audience question, which is, what do you think about the role of AI-enhanced human data sets? Can they help you, researchers like you, better understand hard-to-reach populations such as Latin American immigrants? And I have some variation of this question across different conferences sometimes, and it's always very interesting to see, to get a better pulse of whether attitudes are changing, what the pulse in the room is like in industry, and it's very useful. So I'd be very grateful if you can take a few seconds to scan and input your response, because trust, representation, and inclusive design is going to help us achieve outcomes that are going to be more beneficial for our partners, our clients, our organizations, and for society. So very interested in your response. And I'm going to scan it you'll be able to see your results as well as soon as you vote. Oh, wow, okay, amazing. So I'm seeing 82% are saying yes so far and 18% no. Usually, this is usually the exact opposite happens in every other conference I go to. So this is clearly establishing how Latin America truly is the hub of a lot of res tech innovation, led particularly by Argentina, but a lot of entrepreneurialism, creativity, and energy and diversity. That is the theme of this conference. So thank you for at least
for sharing your opinions. And of course, we're skewed because you're all researchers, so we want to innovate and experiment a little bit more. But we want to talk about the research problem, which is very simple. Immigrants, and we're researching immigrants, they are very hard to find, costly, and there's a lot of coverage gaps in researching them. So how do we solve this? We know problems with traditional sampling of immigrants is that there's a lot of weak comparability, there's quick mobility, a lot of real-time movement, churn, policy and business decisions. They're not based on they're based on incomplete pictures of consumers and citizens that are temporary or a little long-term but have not been there. And mobile, the way they consume media also makes them very difficult to track or difficult to reach, very fragmented. So our research question was, can census-anchored probability-based probability-informed synthetic modeling help repair these representational gaps in research on Latin American immigrants? I need to provide some context here, a quick word about Generation1.ca, because we're a professional community organization focused on helping immigrants with their settlement journey from a professional development standpoint. And we have about 2,000 members in US and Canada, and so we've created this sort of community that is that's really focused on helping elevate them in the workforce and integrate them into society. So what we did is a semi-probabilistic sampling of our own Generation1.ca member survey, community survey. We asked them what are some challenges, some barriers they faced, and among other usual demographic questions around, success with jobs and age and so on. But we used synthetic modeling to anchor it in population data from the census. And this helps us really repair for any coverage gaps in their representation. It helps with estimation, but we're also combining it with real, recent, updated voices from our community. So we're partnering with community voices here. And then governance, it's privacy preserving. All the information from the census, it's completely non-identifiable. There's no PII there, and it's an aggregate. And then it's human supervised. So we validated all these observations of the boosted data set with the original data set and validated them. And I'll share more. For example, the 3x boost, which is what we did with live panels, and infinite express mode. It's called express mode because they use only the demographics, not psychographics. And the reason we didn't ask too much about psychographics, anything that's not demographic question in our survey specifically would have been a psychographic question, but it's not something that lasts for too long. Immigrant opinions, experiences, they change over time. Digital consumption, how they integrate. So we asked our members what their top uses are for AI. And this is just one such question, and we found some unique responses of our top AI users for our LATAM members, focused around job searching, focused around remote work, focused around legal help with legal services, streamlining legal services as they integrate, and they're more skewed towards social and community-oriented consumption of digital tools and services. The synthetic model itself was based on our real survey responses anchored in census microdata. And then there were no past surveys, there were no past profiles. So that's why we relied on the census for its demographic capabilities. We did not want to make any assumptions. So we had hundreds of conversations with our members. We just trained it on the most recent survey. The good news is that there is a wealth of macrodata, and it's all free. It's in the census. And if you're not using, the innovation here was to really listen to the human signal from our community and anchor it in the population scaffold of the census. And you can see all the countries are visible there. The Americas have a good record of the census, with the US having the most information and the most well-organized information. But you can see for yourself, you can access this, and this helps really repair some representational gaps. I want to talk about
what I mean by integration, because integration is not assimilation necessarily. I mean, it's not it's access to opportunity, fairness, belonging, inclusion, opportunity to thrive. If you don't have to be in the top 10 income earning groups to be integrated, but you need to not have to feel that you have to abandon one identity and integrate into another and be replaced by something else, by another identity. So the US Population Lab, they were among the first to come out with 6 indicators of integration. And they talk about social integration, navigational, linguistic, around language, political integration, how vocal you are about your politics as an immigrant, psychological integration, and then economic integration, work, employment, and so on. And they measure that and give it to you. And they don't talk about discrimination experienced, or because they felt that that was out of the control of the integration index, and that they have a good reason for that. But when we're talking about immigrant inclusion, inclusion is based on integration outcomes achieved. That's what is actually going to shape their retention. In 2026 alone, in Canada, that's 5% of the population, 20,000 plus immigrants who move to Canada could leave in 5 years if they don't integrate properly. So it's up to settlement organizations to really tackle this burden, tackle this problem with others and with society to make that earlier intervention happen and make sure that it's a win-win for both the source and the host country and the individual migrant. And there's a similar, you find a similar rate of retention, a similar rate of churn happening in the United States, especially. It's gone down 90% in the past 10 years. So there's a lot of out-migration happening that is not being measured. 1 in 4 of our immigrant members, so only 5% of our immigrant members surveyed said that they have a negative intent to, they have an intention to leave. But there's 25% who are uncertain. And okay, that may seem like a smallish number, but it's still a significant number, 1 in 4. And that uncertainty is where a lot of influence can be made to improve their experience and journey. The top barrier to immigration at work, to immigrant integration was bias or discrimination experienced at work. Discrimination experienced overall, it just happened that work or the professional setting happened to be the top source of discrimination they faced, and that was lived experience or in the workplace. Across every model, the original sample and the boosted, the results were similar, and that's close to 40%, yes and no. And then if you add don't know, which is uncertain, that's close to 60%. Either did experience or felt uncertain about whether they experienced discrimination. So it's not arrival pathway, it's not presence of family, it's bias, which ended up being a key barrier to their feeling excluded and predicting their intent to leave. So we had a very statistically significant bias factor, so minus 0.23%, and a p value of 0.42. So this was the strongest predictor of leaving when we did the logistic regression here. Similarly, or in the opposite direction, we found digital skills and AI readiness, high technical skills, and skills that a lot of our immigrant members exhibit a lot of fluency in, based on a lot of range of activities and tasks, and their own self-reporting. AI immigrant preparedness, their AI preparedness or digital skills preparedness is significant in deciding whether they will stay, and it boosts their long-term confidence. So in the boosted data set where we had 464 participants, again, bias experiences, bias and discrimination experiences that reduce propensity to stay, and AI preparedness, or not just AI, but tech and AI and preparedness, it boosts their readiness to stay in the long term. So our members feel that AI and tech literacy and upskilling and education will all be the single largest determinant of a better
of better professional success in the coming 3 to 5 years. And this was both amongst from our original member set of 156 that were surveyed specifically for this, and the boosted data set for our members in US and Canada. So what is this? What are some implications for Latin America, and why are we talking about this? It's one of the largest top source markets for immigrants to Canada and US, and our third largest immigrant member community comes from regions in Latin America, and it's of utmost importance for us to understand that understand the factors that are driving churn and retention here. So if we have better representation, we need better representation in low resource or even uneven data contexts.